கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுக. Glory be to the holy name of the Lord. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. நம்முடைய தியானத்துக்காக சங்கீதக்காரரின் புஸ்தகம் 52 முதலாவது சங்கீதத்தை முதலாவது வசனத்தை வாசிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். For our meditation, let us read the book of Psalms, Psalm 52 verse 1. మన యొక్క ధ్యానం నిమిత్తమై కీర్తనలు 52 మొదటి వాక్యము. பலவானே, பொல்லாப்பில் ஏன் பெருமை பாராட்டுகிறாய்? தேவனுடைய கிருபை எந்நாளும் உள்ளது. Why boastest thou thyself in mischief, O mighty man? The goodness of God endureth continually. శూరుడా, చేసిన కీడును బట్టి నీవెందుకు అతిశయపడుచున్నావు? దేవుని కృప నిత్యముండును. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இது தேவனுடைய மனுஷனாகிய தாவீது தன்னுடைய சொந்த அனுபவத்தில் பல பாடுகளின் ஊடாக போகும்போது பாடிய ஒரு பாட்டாகிய சங்கீதமாக இருக்கிறது. This is a song which was sung by David when he went through various parts of difficulties in his life. దేవుని మనుషుడైనటువంటి దావీదు పల విధమైన కష్టమైన మార్గములుగా వెళ్ళుచుండినప్పుడు అతడు పాడినటువంటిది ఈ వాక్యమైనది. நாம் அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாகத்தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று தேவன் நமக்கு பாதையை வைத்திருக்கிறார். The Lord has appointed a path for us that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. మనము అనేకమైన శ్రమలు అనుభవించే దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ప్రవేశింపవలనని ఆ యొక్క మార్గం ఉంచబడెను. பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போகிற வழி இடுக்கமும் நெருக்கமாக இருக்கிறது என்று வேத வசனத்தில் நாம் நன்றாக வாசித்து அறிகிறோம். We know very well and from the word of God as we read that the gate which leadeth to heaven is straight and the way is narrow. పరలోకం రాజ్యమునకు వెళ్ళుచున్నటువంటి మార్గము అది ఇరుకును సంకుచితమైన మార్గమై ఉన్నది. கொஞ்ச காலம் பாட அனுபவிக்கிற உங்களை அவர் ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவாராக. It is said, after that ye have suffered a while, he will make you perfect, establish, strengthen, settle you. కొంచెం కాలము మీరు శ్రమపడిన పిమ్మట దేవుడు మిమ్మల్ని పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరిచి బలపరచును. இந்த பூமியில் நாம் கொஞ்ச காலம் தான் இருக்க போகிறோம். We are going to be on this earth only for a short while. ఈ యొక్క భూమి మీద మనము కొంతకాలం మాత్రమే ఉండబోచున్నాము. சத்தியத்தின்படி நடக்கும்படியாக பல பாடுகள் நமக்கு காணப்படுகிறது. We will have to endure various kinds of sufferings in order to live according to the truth. సత్యము నిమిత్తం సత్య ప్రకారము నడుచుటకు అనేకమైన మార్గములు శ్రమలు మనకున్నవి. அதன் பிறகு நாம் நித்திய மகிழ்ச்சிக்குள்ளே கடந்து போய்விடுவோம். After that we will enter into everlasting joy. దాని తర్వాత మనము నిత్య సంతోషంలోనికి ప్రవేశించదము. கொஞ்ச காலம் இந்த அசுத்தம் நிறைந்த பூமியில நாம் ஜீவிக்கிறபடினால் சத்தியத்தின் நிமித்தம் பல பாடுகளையும் பல கஷ்டங்களையும் நாம் அனுபவித்து அதன் ஊடாகத்தான் கடந்து செல்ல வேண்டும். For some time it is necessary that we go through various sufferings and difficulties in this world because we are living in a world filled with filthiness. ఈ యొక్క అపవిత్రతో నిండినటువంటి యొక్క లోకమునందు సత్యము నిమిత్తమై కొంతకాలము శ్రమలు కష్టములు అనుభవింపవలసి ఉండును. அதி சீக்கிரமாய் நீங்கும் இந்த லேசான உபத்திரவம் அதிக நித்திய கன மகிமையை கொண்டு வர போகிறது. It is written that this light affliction which is but for a moment worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. క్షణమాత్రముండు మా చులకన శ్రమ మా కొరకు అంతకంతకు ఎక్కువ నిత్యమైన మహిమాభారమును కలుగచేయుచున్నది. இக்காலத்து பாடுகள் இனி ஒரு பெரிய மகிமையை நமக்கு கொண்டு வர போகிறது. அது எந்த விதத்தில் இந்த பாடுகளுக்கு ஒப்பிட முடியாது. The sufferings of the present time are going to bring a great glory upon us, and the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. ఈ యొక్క క్షణమాత్రముండు శ్రమలున్నవి మనకు నిత్య మహిమాభారమును తీసుకుని రాబోచున్నవి. అవి కొంతకాలం మాత్రమే ఉండును. பாடுகள் இல்லாமல் பரலோகம் இல்லை. Without sufferings there is no heaven. శ్రమలు లేకుండా పరలోకము లేదు. பாடுகள் இல்லாமல் கிறிஸ்துவ ஜீவியமும் இல்லை. Without sufferings there is no Christian life too. శ్రమలు లేకుండా క్రైస్తవ జీవితము లేదు. அப்படினால் இந்த பூமியில் இருக்கிறதான இந்த கொஞ்ச நாட்களில் நாம் பாடுகளின் வழியாகவே கடந்து போகும்படியாக தேவன் நமக்கு பாதையை வைத்திருக்கிறார். Therefore in the few days we are going to live upon this earth, the Lord has appointed a path for us that we might go through sufferings. అందుచేత నీకు భూమి మీద ఉండినటువంటి కొన్ని దినముల్లో మనం శ్రమల్లో వెళ్ళుటకు మార్గమును ప్రభువు నిర్ణయించెను. அக்கினி பொறிகள் மேலே பறக்கிறது போல மனிதன் துன்பத்தை அனுபவிக்க பாடுகளை அனுபவிக்க அவன் பிறந்திருக்கிறான் என்று யோபு சொல்லுகிறார்.
Job says that as sparks of fire fly upwards, it is appointed unto man to suffer in this world. பூமியிலே போராடும்படி மனிதனுக்கு நாட்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. It is written that days are appointed upon earth for man to strive. భూమి మీద పోరాడు నిమిత్తము మనుషునికి దినములు నిర్ణయించబడినో. இப்படியெல்லாம் பாடுகளை குறித்து வேதத்தில் பல வசனங்களை நாம் படிக்கிறோம். In this manner we read various verses in the word of God about suffering. ఇలాగున శ్రమలను గురించి వాక్యమందు పలు స్థలములో వ్రాయబడి ఉన్నది. உலகத்தில் உள்ள ஜனங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொருவரும் अनेक பாடுகளின் வழியாகத்தான் போய் கொண்டிருக்கிறார். All the people of this world, each one of them are going through some kind of suffering or the other. లోకంలో ఉండినటువంటి జనులందరూ ఒక విధమైనటువంటి శ్రమల గుండనే వెళ్ళుచున్నారు. இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறபடினால் கிறிஸ்துவ மார்க்கத்தில் பாடுகள் இல்லை என்று அர்த்தமல்ல. அந்த பாடுகளை எப்படி நாம் எளிதாக ஜெயித்து நாம் கடந்து போக வேண்டும் என்பதை கர்த்தராகிய இயேசு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். Things being so, it does not mean that if a person comes into Christianity there will be no sufferings, but the Lord Jesus Christ has taught us the way in which we can easily overcome these sufferings and press forward. లోక విషయంలో ఇలాగున ఉండినప్పుడు ఒక క్రైస్తవుడైన మనకి శ్రమలు లేవని చెప్పలేమో. అయితే ఒక శ్రమలు కలుగును, వీటిని ఎలాగున జయించవచ్చునని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తెలియపరచెను. பாடுகள் கஷ்டங்களே எனக்கு வேண்டாம் என்று ஒருவரும் சொல்ல முடியாது. வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் நாம் விரும்பாவிட்டாலும் அது மனிதனை சந்தித்து கொண்டே தான் இருக்கும். No one should say I never need sufferings and difficulties in my life, and if at all a man says so, still these sufferings and difficulties keep meeting us. ఏ యొక్క మనుషుడు కూడా అతని యొక్క జీవితంలో శ్రమలు కష్టములు వద్దని చెప్పలేడు. అలాగ చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క కష్టములు శ్రమలు రాకుండా మానవు. எகிப்தில் யோசேப்பு சத்தியத்துக்காக பரிசுத்தத்துக்காக ஆரம்பத்தில் பாடுகளை அனுபவித்தான். ஆனால் முடிவிலே அவன் மிகவும் எகிப்திலே உயர்த்தப்பட்டு ஒரு பெரிய ராஜாவாக மாறினான். In the beginning, Joseph had to endure various sufferings and difficulties for the sake of the truth and also for the sake of holiness. But at the latter end, he was made a great king in the same place. ఐగుప్తునందు యోసేపు ప్రారంభ కాలమందు సత్యం నిమిత్తము పరిశుద్ధత నిమిత్తము అనేకమైన శ్రమలు అనుభవించున్నాడు. అయితే తదుపరి దినములకు అతడు ఐగుప్తునందుకే ఒక రాజుగాను ఒక అధికారిగాను మారెను. தானியேல், சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ இவர்களெல்லாம் விசுவாசத்துக்காக பல பாடுகளை அனுபவித்தார்கள். ஆனால் அதன் பின்பு அதே தேசத்தில் அவர்கள் எல்லாராலும் கனப்படுத்தப்பட்டார். Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego had to go through various difficulties for the sake of the faith, but later on they were exalted in the same land. దానియేలు, షద్రకు, మేషకు, అబేద్నెగో వారు శ్రమపరచబడి ఉన్నారు. అయితే అదే దేశమునందు తరువాత ఆ యొక్క జనుల చేత వారు గణపరచబడిరి. ஒருவன் கிறிஸ்தவனா இருந்து பாடுபடுகிறபடியினால் அவன் வெட்கப்படாமல் கடந்து போக வேண்டும். முடிவிலே அவனுக்கு மிகுந்த மகிமை கொடுக்கப்படும். If a man be a Christian and therefore suffer, he should press forward not being ashamed, for at the end he will receive a great glory. ఒక వ్యక్తి క్రైస్తవుడిగా ఉండి అతడు సిగ్గుపడకుండా శ్రమలు అనుభవించవలెను. తరువాత అతనికి మహిమ కలుగును. கர்த்தர் நமக்கு வைத்திருக்கிறதான அல்லது நாம் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிற இடுக்கமும் நெருக்கமுமான இந்த பாதைக்காக, பாடுகளுள்ள இந்த பாதைக்காக நாம் எல்லாரும் நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமா? For the narrow and straight path, for the path of sufferings which the Lord has appointed for us and we are going through, shall we all praise God? ప్రభు మనకు నియమించినటువంటి ఇరుకును సంకుచితమును శ్రమల మార్గము కొరకై మనం అందరము దేవుని స్తుతించదమా? స్తోత్రం, 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 స్తోత్రం. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இங்கே அருமையான தேவ சித்தம் செய்து ஜீவித்ததான இந்த தாவீது கோல் சொல்லுகிற ஒரு மனிதனால அவன் பட்ட கஷ்டத்தில் ஒரு பாட்டு கட்டி பாடி இருக்கிறார். Here David, who lived a beautiful life doing the will of God, has composed a song and sung based on the sufferings he went through because of a person who was bearing tales about him. ఈ యొక్క దావీదు ఒక అమూల్యమైనటువంటి మంచి జీవితం చేసినటువంటి ఇతడు ఇతన్ని బట్టి కొండములో చెప్పినటువంటి వాని నిమిత్తము ఇతడు పాడినటువంటి ఒక పాట. முதல் வசனத்துக்கு முன்னாலே அந்த பிராக்கெட்ல எழுதி இருக்கிற வசனத்தை வாசி. Let us read the heading above the first verse.
ఆ యొక్క వాక్యమునకు పైభాగంలో వ్రాయబడిన చదువుడే. தாவீது அபிமெலேக்கின் வீட்டுக்கு வந்தான் என்று ஏதோமியனாகிய தோவேக்கு வந்து சவுலுக்கு அறிவித்த பின்பு தாவீதினால் பாடப்பட்டு ராகத்தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட மஸ்கீல் என்னும் சங்கீதம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இங்கே தாவீது இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறான் என்று சொல்லி அவனை பற்றி சவுலுக்கு போய் சொல்லி தாவீதை கொலை செய்வதற்கு அனுகூலமாக உதவி செய்ததான இந்த மனிதனுடைய செயலை கண்டு தாவீது இந்த பாட்டை பாடு. Now David sang this song looking at this man who joined hands along with Saul and tried to kill him, informing Saul that David had come to that certain place. దావీదు యొక్క గుర్తింపబడినటువంటి ఇంటికి వచ్చినాడని చెప్పి సౌలుకు తెలియపరిచినటువంటి ఆ యొక్క వ్యక్తి దావీదును చంపు నిమిత్తము అనుకూలమైన మార్గములను వెతుకుచు సౌలుకు సహాయం చేసిన వాడు. இந்த கடுமையான ஆபத்தான நேரத்தில் தாவீதை தப்புவித்ததான கிருபையை குறித்து தான் தாவீது இந்த பாட்டை பாடுகிறார். David is singing this psalm about the goodness or the grace which caused him to escape this kind of a miserable and tough path. ఈ యొక్క కఠినమైనటువంటి ఆ యొక్క మార్గం నుండి తప్పించినటువంటి దేవుని కృపను గురించి అతడు పాడుచున్నాడు. பலவானே பொல்லாப்பில் நீ ஏன் மேன்மை பாராட்டுகிறாய்? Why boastest thou thyself in mischief, O mighty man? శూరుడా చేసిన కీడును బట్టి నీవెందుకు అతిశయపడుచున్నావు? தேவனுடைய கிருபை என்னாலும் உள்ளது. The goodness or the grace of God endureth continually. దేవుని కృప నిత్యముండును. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறபடியால் பல கஷ்டங்கள் நமக்கு உண்டு. ஆனால் எல்லாவற்றையும் நின்றும் நம்மை தப்புவிக்கிற பாதுகாக்கிற கிருபையை நாம் பற்றிக்கொள்ள வேண்டும். We being the children of God, we have to go through various difficulties and sufferings, but we should cling on to the grace of God which is able to deliver us from all these. మనము దేవుని యొక్క బిడ్డలమైనందున మనకు కష్టములు శ్రమలున్నవి. అయితే వీటన్నిటి నుండి తప్పించి కాపాడినటువంటి కృపను మనం పట్టుకొనవలెను. இந்த பூமியில் நம்முடைய கண்ணால் காணக்கூடியவைகள் எல்லாமே அநித்தியமானவைகள். அவைகள் சீக்கிரத்தில் மாறி போகக்கூடியவை. All that we see upon this earth with our eyes are temporal and they shall soon pass away. ఈ యొక్క భూమి మీద మనము కన్నులతో చూచున్నవనివి అనిత్యమైనవి, అవి త్వరగా గతించిపోవును. ஆனபடியால் கண்ணால் காணக்கூடிய எதை ஒரு மனிதன் பிடித்து கொண்டாலும் அது ஒரு நாள் அவனை விட்டு ஏமாத்திவிடும். So whatever a man takes hold of because he sees it with his eyes, one day it will fool him. కన్నులు చూచున్నటువంటి దేనినైనా ఒక మనుషుడు పట్టుకున్నట్లయితే ఒక దినమున అదే అతన్ని విడిచిపోవును. ஆனபடியால் தான் பிரசங்கி சூரியனுக்கு கீழே எல்லாம் மாயை என்று சொன்னார். That is why the preacher says that everything under the sun is vanity. అందుచేతనే ప్రసంగి చెప్పినప్పుడు సూర్యుని కింద ఉండినది సమస్తము వ్యర్థమే అని చెప్పెను. ஆனபடியால் அழியாத ஒன்று என்னாலும் நிலைத்திருக்கிறது ஒன்று என்று சொன்னால் அது கிருபையே அல்லாமல் வேறு ஒன்றுமில்லை. So if there is something which is imperishable, incorruptible and abideth forever, it is nothing apart from grace. అక్షయమైనది నిత్యమైనదని ఒకటి చెప్పినప్పుడు అది కృప మాత్రమే. கண்ணால் காணக்கூடியவைகள் அநித்தியமானவைகள், காணக்கூடாதவைகளோ நித்தியமானவைகள். Things which are seen are temporal, things which are unseen are eternal. కంటికి కనిపించినవి అనిత్యములో, కనిపించనివి నిత్యములో. இந்த கிருபையும் கூட கண்ணால காண முடியாது, ஆனால் அது நித்தியமானதாக இருக்கிறது. This grace is also something which cannot be seen with our eyes, but it is eternal. ఈ యొక్క కృపను కూడా కన్నులతో చూడలేమో, ఇది నిత్యమైనది. கிருபை எப்படி இருக்கிறது, அதை எங்களுக்கு காட்டுங்கள் என்றால் நாம் அதை காட்டி கொடுக்க முடியாது. If somebody asks us how is grace, how does it look like, show it to us, it's not possible for us to show it to them. కృప ఎలాగున్నది దాన్ని మాకు చూపించడని అడిగినట్లయితే దాన్ని చూపించలేము. கிருபை என்ற அந்த வார்த்தையை நாம் சற்று சிந்திக்கும் போது அது ஏதோ ஒரு பஞ்சை போல ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கிறது போல தான் நம்முடைய மனதுக்கு தோன்றுகிறது. When we consider the word grace, it appears to us as though it is something very soft like cotton. ఆ యొక్క కృపను గురించి మనం ఆలోచించి చూసినప్పుడు మన యొక్క మనసునందు అదేదో ఒక దూది వలె మెత్తనిదిగానే మనకు తెలియచున్నది. இல்லை, கிருபை மகா பெரிய வல்லமை உள்ளது. No, grace is one which is very mighty and powerful. కాదు, కృపకు అధికమైనటువంటి గొప్ప శక్తి కలదు. அது மிகவும் உறுதி உள்ளது. It is something which is very firm. అది మిక్కిలి స్థిరమైనది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. தேவனுடைய ஜனங்கள் இந்த கிருபையை பற்றிக்கொண்டுதான் இந்த உபத்திரவம் நிறைந்த உலகத்தில்
அவர்கள் வெற்றியோடு எல்லாவற்றையும் ஜெயித்து கடந்து சென்றிருக்கிறார்கள். The people of God have gone over all things victoriously from this world, only clinging on to this grace. దేవుని యొక్క జనులు వారు దేవుని యొక్క కృపను పట్టుకొని ఈ యొక్క లోకమునందు జయకరముగా వెళ్ళిరి. ஆனபடினால்தான் இந்த பலவானை பார்த்து, பலவானே நீ பொல்லாப்பில் ஏன் மேன்மை பாராட்டுகிறாய், உன்னை விட அதிக சக்தியுள்ள கிருபை என்னாலும் இருக்கிறது, நான் அந்த கிருபையை பற்றி கொண்டிருக்கிறேன் என்று தாவீது கிருபையை உயர்த்துகிறார். That is why David says, why boastest thou thyself in mischief, O mighty man? There is something which is far greater and mightier than all this, that is the grace of God, and I am clinging on to the grace of God. So saying, he exalts God's grace. అందుచేతనే దావీదు అనుచున్నాడు, శూరుడా, చేసిన కీడును బట్టి నీవెందుకు అతిశయపడుచున్నావు, దేవుని కృప నిత్యముండెను, ఆ యొక్క కృపను నేను పట్టుకొని ఉన్నాను అనుచున్నాడు. நாம் ஒரு அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பெறும்படி அழைக்கப்பட்டு இப்படி சபையில் வைத்து தேவனால் உருவாக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறோம். We have been called to receive an immovable kingdom, and we have been kept in the church in this manner and being molded. మనము నిశ్చలమైన రాజ్యం నిమిత్తము పిలువబడి ఈ యొక్క సంఘమునందు మనం ఉంచబడి ఉన్నాము. நாம் சுதந்திரிக்க போகிறதான தேசம் ஒரு அசைவில்லாத தேசமாக இருக்கிறது. That land which we are going to inherit is one which cannot be moved. మనము స్వాధీనపరచుకున్నటువంటి దేశము అది కదల్చబడనిది. அப்ப அசைவில்லாத அந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க போகிற நாம் இந்த பூமியிலே அசைக்கப்படாத ஒரு ஜீவியம் செய்ய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கு. So we who are going to inherit that kingdom of God which cannot be moved also need to live a life which cannot be moved upon this earth. నిశ్చలమైన రాజ్యమును పొందుకొనబోనటువంటి మనము ఈ యొక్క భూమి మీద ఒక నిశ్చలమైనటువంటి జీవితమును చేయవలెను. அதற்கு என்ன தேவை? What do we need for this? దానికి ఏమి కావలెను? அதுதான் கிருபை என்று அப்போஸ்தலன் தெளிவாக எபிரேயர் சபைக்கு எழுதுகிறார். That is called grace, according to what the writer clearly writes to the Hebrew church. అదే కృప అని చెప్పి అపోస్తలుడు హెబ్రీ సంఘమునకు స్పష్టంగా వ్రాయిచున్నాడు. எபிரேயர் 12వ అధ్యాయం 28వ వచనத்தை వాసియండి. Let us read Hebrews chapter 12 verse 28. హెబ్రీ 12వ అధ్యాయము 28 29 వాక్యములో, ஆதலால் அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பெறுகிறவர்களாகிய நாம் பயத்தோடும் பக்தியோடும் தேவனுக்கு பிரியமாய் ஆராதனை செய்யும்படி கிருபையை பற்றிக்கொள்ள கடவோம். தேவனுக்கு பிரியமான ஆராதனை செய்யும்படி நாம் இந்த பூமியிலே கிருபையை பற்றிக்கொள்ள கடவோம். Let us have grace, or hold fast unto grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. దేవునికి ప్రీతికరమైన సేవ చేయుటకు దైవ కృపను మనం కలిగి ఉందమో. இந்த வசனம் அடிக்கடி நம்ம எல்லாராலும் வாசித்து அறியப்பட்ட ஒரு வசனம் தான். This is a verse which we all quite often read, and we are quite aware of this verse. ఈ యొక్క వాక్యము తరచుగా మనం అందరం చదివి ఎరిగినటువంటి వాక్యము. ஆனால் வசனம் தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறபடினால், அதில் ஜீவன் இருக்கிறபடினால், பல சந்தர்ப்பங்களிலேயும் புதிய புதிய விதத்தில் அந்த வசனங்கள் நமக்கு ஜீவனாக மாறுகிறது. But the word is the word of God, and it has life in it, and therefore each time we read, it works in a new way in us, teaching us new things. వాక్యము దేవుని యొక్క మాట అయినది కనుక ఆ సందర్భంలో ఎందు అది నూతనమైన దాన్ని ఇచ్చి మనల్ని జీవింపజేయుచున్నది. இதற்கு முன்பாக ஒரு உலகம் இருந்தது, அது பூர்வ உலகம், அது ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிந்து போனது என்று வேதத்தில் நாம் படிக்கிறோம். We read in the word of God that before this world there existed an old world, and it was destroyed by the flood. దీనికి ముందుగా ఒక లోకముడెను, అది పాత లోకమైనది జల ప్రళయం చేత అది నశింపజేయబడెను. அதுதான் நோவா காலத்தில் இருந்ததான உலகம். That was the world found in the days of Noah. అది నోవహు కాలం నందు ఉండినటువంటి లోకమై ఉన్నది. அது பூர்வ உலகம், அது ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிந்து போயிடுச்சு. It was the old world, and it got destroyed by the flood. అది పూర్వ లోకమైనది జల ప్రళయం చేత నశింపజేయబడెను. இப்பொழுது நாம் எல்லாரும் ஒரு உலகத்தில் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Now all of us are living in a world. ఇప్పుడు మనం అందరం ఒక లోకమందు జీవించుచున్నాము. இந்த உலகத்தை ஆண்டவர் அக்கினிக்கு இரையாக வைத்திருக்கிறார். The Lord has reserved this world also unto fire. ఈ యొక్క లోకమును ప్రభు అగ్ని చేత కాల్చబట్టుకు ఉంచెను. ஆனால் இனி ஒரு உலகம் வரப்போகிறது. But there is another world which is yet to come. అయితే మరొక లోకము రాబోచున్నది. இனி வரும் உலகத்தை குறித்து பேசுகிறோமே என்று எபிரேயர் சபையோடு பரிசுத்த பவுல் இடைப்பட்டு கொண்டு வருகிறார். Speaking to the Hebrew church, Saint Paul says, we speak of the worlds to come. ఇక రాబో లోకమును గురించి మనం మాట్లాడుచున్నామని పరిశుద్ధుడైన పౌలు హెబ్రీ సంఘముతో అనుచున్నాడు. 2వ అధ్యాయం 5వ వచనத்தை வாசியுங்கள்.
Read Hebrews chapter 2 and verse 5. హెబ్రీ 2:5 இனிவரும் உலகத்தை குறித்து பேசுகிறோமே, அதை அவர் தூதர்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தவில்லை. போதும். இனி வரும் ஒரு உலகத்தை குறித்து நாம் இப்போது பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம். Now we are speaking about a world to come. రాబోచున్నటువంటి లోకమును గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుచున్నాము. அந்த உலகத்தில் பிரவேசிப்பதற்காகத்தான் கர்த்தர் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஜனத்தின் நடுவிலிருந்து நம்மை பிரித்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். The Lord has separated us from all the people of this world and brought us out so that we might enter into that world. ఆ యొక్క లోకంలో ప్రవేశించు నిమిత్తమే ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్న సమస్త జనుల నుండి ప్రభువు మనల్ని ప్రత్యేకించెను. பூர்வ உலகமாகிய நோவா காலத்தில் இருந்ததான ஜனத்தின் மத்தியிலே நோவாவையும் அவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த 8 பேருக்காக ஆண்டவர் ஒரு பேழையை உண்டு பண்ணி அந்த பேழைக்குள்ள வைத்து கர்த்தர் அவர்களை பாதுகாத்தார். In that old world, the Lord made an ark for the sake of Noah and his family, who were numbering 8, and the Lord preserved them in that ark. ఆ యొక్క పూర్వలోకమైనటువంటి ఆ యొక్క లోకం నుండి నోవహును అతని యొక్క కుటుంబస్తులైనటువంటి 8 మంది నిమిత్తము ఒక ఓడను చేసి వారిని కాపాడెను. இனி வரப்போகிறதான ஒரு உலகத்துக்காக நம்மை பாதுகாத்து ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக ஆண்டவர் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபையை ஒரு பேழையை போல ஆண்டவர் இந்த நாட்களிலே ஏற்படுத்தி இந்த சபைக்குள்ளே நம்ம எல்லாரையும் கொண்டு வந்து வைத்து இனி வரப்போகிற உலகத்துக்காக நம்மை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். In order to prepare us for the world to come, the Lord has given us this church which is like the ark, and He has brought us into the church, and He is preparing us so that we might be worthy of entering into the world to come. ఆ యొక్క రాబోచున్న లోకం నిమిత్తము ప్రభువు మనల్ని ప్రత్యేకపరిచి దేవుని సంఘమైనటువంటి ఓడలోనికి మనల్ని తీసుకుని వచ్చి ఆ యొక్క రాబోచున్న లోకమునకు మనల్ని సిద్ధపరచున్నాడు. எந்த மனிதன் இந்த அசுத்தம் நிறைந்த பாவம் நிறைந்த இந்த உலகத்திலிருந்து தப்புவிக்கப்பட்டு இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபையாகிய பேழைக்குள் வரவில்லையோ அவன் இந்த உலகத்துக்கு வரப்போகிற நியாய தீர்ப்பாகிய அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிறதான அந்த அக்கினியினால் தகனிக்கப்பட போகிறதான அந்த நியாய தீர்ப்பிலே அவன் சிக்கிக் கொள்ளுவான். Any person who does not set himself free from this world and come into this church which is like the ark shall be brought under fire which shall burn this world. ఏ యొక్క మనుషుడైనప్పటికీ లోకంలో ఉన్నటువంటి అపవిత్రత పాపం నుండి తను ప్రత్యేకించుకొని దేవుడు ఉంచినటువంటి సంఘంలోని వచ్చికిచ్చే ఓడైనటువంటి సంఘంలోనికి వచ్చి చేరకుండా ఉండినట్లయితే రాబోచున్నటువంటి ఆ యొక్క అగ్ని గంధకమునకు అతడు పాత్రుడగును. இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களையும் வரப்போகிறதான அந்த அழிவுக்கு தப்பும்படியாகத்தான் ஆண்டவர் இவ்வளவு பெரிய பேழையை இங்கே நமக்கு தந்திருக்கிறார். The Lord has given us such a big ark here so that He might cause all the people in the surrounding areas to escape that destruction. ఈ యొక్క ప్రాంతమందు ఉండినటువంటి వారందరినీ ఆ యొక్క నాశనం నుండి తప్పించే నిమిత్తమే ఇంత పెద్ద ఓడను ఇక్కడ సిద్ధపరచెను. புதிய ஏற்பாட்டு சபை அது எதற்காக என்பதை பற்றிய ஒரு நல்ல வெளிப்படுத்துதல் நமக்கு அவசியமாக இருக்கு. We need to have a proper revelation as to why the New Testament church has been formed. కృత నిబంధన సంఘము ఎందుకని చెప్పి మనకు దాని గురించి మంచి ప్రకటన ఉండవలెను. இந்த உலகத்துக்கு வரப்போகிறதான அந்த நியாய தீர்ப்பிலிருந்து அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறதான இந்த உலகத்திலிருந்து நாம் தப்பிவிக்கப்படவும் இனி வரப்போகிறதான அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் நாம் பிரவேசித்து யுகா யுகமாக ஜீவிக்கவும் ஆண்டவர் இந்த பேழையை நமக்கு புதிய ஏற்பாட்டு சபையை தந்திருக்கிறார். The Lord has given us this ark, the New Testament church, that we might escape from the judgment to come, that we might escape from the fire which is going to devour this earth, and that we might be found in the world to come, that we might reign and be with the Lord forever and ever. ఈ యొక్క లోకం మీదకి వచ్చినటువంటి తీర్పు నుండి తప్పించుకొని ఆ యొక్క అగ్నిగుండం నుండి మనము తప్పించుకొని ప్రభుతో కూడా నిత్యానిత్యము ఆయనతో కూడా ఉండు నిమిత్తమే ఈ యొక్క కృత నిబంధన సంఘమైన ఓడను ప్రభు మనకిచ్చెను. தேவனுடைய ஜனங்கள் இந்த பொல்லாத உலகத்தில் கிருபையை பற்றிக்கொண்டு ஜீவித்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். The people of God should cleave unto grace in this wicked world and thus live, preserving themselves. దేవుని యొక్క జనుల యొక్క దుష్ట లోకమునందు దేవుని యొక్క కృపను పట్టుకొని సాగవలెను. இந்த தாவீதுக்கும் கூட இந்த உலகம் இந்த வானமும் பூமியும் அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு வெளிப்படுத்துதல் இருந்தபடியினால் தானும் தன்னை தப்பிவித்துக் கொள்ளும்படி அவர் கிருபையை பற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். David also had a revelation and understanding that the present earth, the present world is reserved unto fire and destruction, and therefore he also clings on to the grace of God that he might escape this destruction. ఈ యొక్క దావీదును కూడా ఇప్పుడు ఉంచబడినటువంటి యొక్క లోకము అగ్ని నిమిత్తము కాల్చబట్టకే ఉంచబడి ఉన్నదని ఎరిగి అతడు దేవుని కృపను పట్టుకొనెను. ஆனபடியால் தேவனுடைய ஜனங்கள் கிருபை என்றால் என்ன, அதை எப்படி பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் விளங்கிக் கொண்டு
கிருபையை பற்றிக்கொண்டு மாத்திரம் ஒரு ஜீவியத்தை செய்ய வேண்டும். So we the people of God should understand what grace is and how we have to cleave on to it, and then we have to cleave on to that grace of God and live. కావున దేవుని యొక్క జనులు దేవుని యొక్క కృప అంటే ఏమిటి, అది ఎలాగున పట్టుకొని జీవించవాలని చెప్పి ఎరిగి అలాగున జీవించవలెను. నా వేరు ఎదై పిడితు கொண்டாலும் நாம் கைவிடப்படுவோம். Whatever other thing we might cling on to, we will be left behind. మరి దేనినైనా మనం పట్టుకున్నట్లయితే చేయి విడిచిపెట్టబడదుము. நாசியில் சுவாசம் உள்ள மனிதனை நம்பாதே என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். The Lord has said, do not put your trust in man who has breath in his nostrils. శ్వాస కలిగినటువంటి మనిషిని నమ్మకూడదు. எந்த மனிதனை நம்ம பிடித்திருந்தாலும் சரி, கிருபையை பற்றிக்கொள்ளாவிட்டால் நாம் தப்ப முடியாது. Whichever man we might take hold of, if we do not cleave unto grace, we cannot escape. ఏ యొక్క మనిషిని మనం పట్టుకొని ఉండినప్పటికీ కృపను మనం పట్టుకొనకుండా ఉండినట్లయితే మనం తప్పించుకొనలేము. தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறதான இந்த கிருபையின் மேன்மைகளில் சில காரியங்களை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். I desire to conclude telling you about certain excellencies which are found in this grace which God has given us. దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి కృప యొక్క శ్రేష్టతను కొన్ని తెలియపరిచి ముగించదను. கிருபையை பற்றிக்கொள்ளாதது நிமித்தமாகத்தான் இன்றைக்கு அநேகர் கிறிஸ்தவர்களாயிருந்தாலும் ஏன் பெந்தகோஸ்த ஜனங்களாயிருந்தாலும் பல விதங்களிலே கஷ்டப்பட்டு சோர்ந்து போகிறார். Today many people who are Christians, why even Pentecostal people, go through various difficulties and become weary just because they do not cling to the grace of God. అనేక మంది క్రైస్తవులైనప్పటికీ ఈ యొక్క పెంతెకోస్తు జనులైనప్పటికీ కృపను వారు పట్టుకొనలేదు కనుక వారు శ్రమలు అనుభవించి సొమ్మసిల్లిపోతున్నారు. பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார், நாங்கள் இரக்கம் பெற்று இருப்பதால் சோர்ந்து போகிறதில்லை. Saint Paul says, we have received mercy and therefore we faint not. పరిశుద్ధుడైన పౌలు అనుచున్నాడు, మేము కనికరింపబడి ఉన్నాము కనుక అధైర్యపడము. தேவனுடைய இரக்கத்தை கிருபையை பெற்றுக்கொண்ட ஜனங்கள் சோர்ந்து போக மாட்டார்கள். People who have received the grace and the mercy of God will not faint. దేవుని యొక్క కృపను కనికరమును పొందినటువంటి జనులు సొమ్మసిల్లిపోరు. பரிசுத்த பவுலையும் சீலாவையும் சிறைச்சாலையில அநேக அடிகள் அடித்து கட்டி தொழுமரத்துல மாட்டி வைத்தார். Saint Paul and Silas were laid with many stripes and they were put into the inner prison and their feet were made fast in the stocks. పరిశుద్ధుడైన పౌలు శీలను వారు బంధించి ఆ యొక్క కారాగారం యొక్క లోపలి భాగంలో వారిని పారవేసి వారి కాళ్లకు బొండ వేసి బిగించిరి. அவர்கள் கிருபையை பற்றிக்கொண்டு ஜீவித்தபடினாலே நடு ராத்திரியில ஆண்டவரை துதித்து கிருபையை பெற்றுக்கொண்டார்கள். Because they were living clinging on to the grace of God, in the midnight they sang praises unto God and they received the grace of God. వారు కృపను పట్టుకొని జీవించుటను బట్టి వారు మధ్యరాత్రి దేవునికి కీర్తనలు పాడి కృపను వారు పొందుకొనిరి. அவர்கள் பற்றிக்கொண்டிருந்த கிருபை நடு ராத்திரியிலே அவர்களை சிறைச்சாலையிலிருந்து விடுவித்து கட்டுகளை அவிழ்த்தது, காயங்களை ஆற்றினது. கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுத்தார். The grace of God which they were clinging on to delivered them from their prison at midnight. It delivered them from their bands. It washed away all their wounds and the Lord gave them the victory. వారు పట్టుకున్నటువంటి ఆ యొక్క దేవుని యొక్క కృపన్నది వారి యొక్క బంధకములను తెంపినది, వారి గాయములను ఆర్చి ఉన్నది, ఆ యొక్క చెరసాల నుండి మధ్యరాత్రి విడిపించి ఉన్నది. அந்த கிருபைக்கு பெயர் கட்டவிழ்க்கும் கிருபை. That grace is called the grace which frees you from bands. ఆ యొక్క కృపకు పేరు బంధకములను తెంపునటువంటి కృప. பலவிதமான கிருபைகளை நாம் வேதத்துல படிக்கிறோம். We read in the word of God about various kinds of grace. అనేక విధములైన కృపను గురించి వాక్యమందు చదువుచున్నాము. அப்படினால்தான் தேவனுடைய ஜனங்கள் கிருபையை பற்றிக்கொண்டு இந்த பாதையில் நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும். That is why the people of God should hold fast unto the grace of God and press forward in this path. కావున దేవుని యొక్క జనులు దేవుని యొక్క కృపను కలిగి ఉండి ఈ యొక్క లోకమందు ముందుకు సాగవలెను. கிறிஸ்துவ ஜீவியத்தின் துவக்கமும் முடிவும் கிருபையிலே இருக்கிறது. Both the beginning and the ending of Christian life is found in grace. క్రైస్తవ జీవితం యొక్క ఆరంభము అంతము కృపయందు ఉన్నది. நான் ஆதியும் அந்தமுமாக இருக்கிறேன். I am the beginning and the end. నేను ఆదియు అంతమునై ఉన్నాను. நான் அல்பாவும் ஒமேகாவுமாக இருக்கிறேன். I am the Alpha and Omega. నేను అల్ఫాయు ఒమేగాయు అయి ఉన్నాను. அப்படினால் இயேசு கிறிஸ்துவே அல்லது கிருபையே நமக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இருக்கிறது. So the Lord Jesus Christ alone or grace alone is all and in all to us. కావున ప్రభుని యేసుక్రీస్తే దేవుని యొక్క కృపయే మనకు సమస్తమునకు సమస్తమై ఉన్నది. இந்த பூமியில் ஜீவிக்கிற எப்படிப்பட்ட மனிதனுக்கும் அல்லது எந்த பாதையில உபத்திரவத்துல எந்த சூழ்நிலையில போகிற மனிதனுக்கும் தேவையான கிருபை கர்த்தர் தருகிறார்.
The Lord gives grace needed for any man in this world, for a man going through any kind of path, any kind of tribulation, any kind of difficulty. ఈ యొక్క లోకమునందు జీవించుచున్నటువంటి మనుషుడు ఏ విధమైన శ్రమలు కష్టములు ఏ విధమైనటువంటి ఏలాగున జీవించినప్పటికీ ఆ యొక్క మనుషునికి దేవుడు కృపనిచ్చును. அப்படினால் கிருபை ஒன்றை ஒரு மனிதன் உறுதியாக பற்றிக்கொள்வானால் அது ஒன்றே அவனுக்கு போதுமானதாக இருக்கிறது. Therefore, if a man cleaves to grace alone, that alone is enough for him for all things. కావున ఒక మనుషుడు కృపను స్థిరంగా కలిగి ఉండినట్లయితే అది మాత్రమే ఆయనకు చాలును. எல்லா சூழ்நிலைக்கும் நமக்கு அந்த கிருபை போதும். That grace is enough for us for every situation. ప్రతి ఒక్క పరిస్థితికి దేవుని యొక్క కృప చాలును. நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 16ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்தில் ஒரு கிருபையை வேதம் நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது. In Proverbs chapter 16 verse 6, the Lord introduces to us a particular kind of grace. సామెతలు 16వ అధ్యాయము 6వ వాక్యమందు దేవుడు ఒక గుర్తింపబడిన కృపను మనకు తెలియపరుచున్నాడు. இந்த கிருபைக்கு பெயர் பாவ நிவர்த்தி செய்யும் கிருபை. This grace or mercy is called the mercy or the grace by which iniquity or sin is purged. ఈ యొక్క కృపకు పేరు దోషములకు ప్రాయశ్చిత్తము చేయు కృప. ஒரு மனிதன் எவ்வளவு பெரிய கொடிய பாவியாக இருந்தாலும் இந்த கிருபையை அவன் விசுவாசிப்பானானால், இந்த கிருபையை அவன் பற்றிக்கொள்வானானால் அவனுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் இந்த கிருபை அவனை விட்டு நீக்கி விடுகிறது. However terrible a sinner a person might be, if he believes in this grace, if he trusts and clings on to this grace, all his sin will be purged. ఒక మనుషుడు ఎంత భయంకరమైన పాపి అయినప్పటికీ ఈ యొక్క కృపను నమ్మి కృపను కలిగి ఉండినట్లయితే సమస్త పాపముల నుండి ఆ యొక్క కృప విడిపించును. கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் பாவம் நிவர்த்தியாகும். கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறதினால் மனுஷர் தீமையை விட்டு விலகுவார்கள். நாங்கள் ஒரு நாள் சாலையில பிரயாணம் பண்ணும்போது, One day as we were passing by the road, ఒక దినమున దారిలో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు எங்களுடைய கார் ஓட்டின ஒரு சகோதரன் ஒரு இடத்துல எவ்வளவு ஸ்பீடா போக வேண்டுமோ அதை விட அதிக ஸ்பீடாக போய்விட்டார் என்று சொல்லி போலீஸ் பிடித்து விட்டார். at a particular spot, the brother who was driving a car went beyond the speed limit and therefore he was caught by the police. ఒక గుర్తింపబడిన స్థలం నందు ఎంత వేగముగా వెళ్ళవలనో గుర్తింపబడిన వేగమునకు అధికమైన వేగంతో వెళ్ళటను బట్టి పోలీస్ పట్టుకొనెను. நாங்கள் யாரு மேலே இடிக்க இல்லை, நாங்க போகும்போது யாரு மேலே இடிக்க இல்லை. We did not dash against anyone. మేము వెళ్ళినప్పుడు ఎవరిని కూడా ఢీకొనలేదు. எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. We also had no problem. మాకు ఏ విధమైన సమస్య లేదు. போர்டு போட்டிருந்தது, அந்த போர்டை நீங்கள் கவனிக்காமல் ஸ்பீடாக போய்விட்டீர்கள், அந்த ஒரு சின்ன குற்றம் தான் எங்கள் மேல். A board was put up there and we did not take note of the board, but we went beyond the limit, beyond the speed mentioned there, and that was a small mistake we made. అక్కడ ఒక బోర్డు ఉంచబడి ఉన్నది, దానిలో రాయబడిన దాన్ని మించిన వేగమునకు మేము వెళ్ళి ఉన్నాము, అదే మా యొక్క తప్పు. இந்த தவறு எங்களை விட்டு போவதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், இந்த பாவம் நிவர்த்தி ஆகிறதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கிட்ட கேட்டோம். We asked him, what should we do for this sin to be purged away from us, for us to be freed from this mistake? ఈ యొక్క తప్పిదము మా యుద్ధ నుండి తొలగిపోవటకు మేము ఏం చేయాలని అడిగితేనే 300 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு சீட்டு வாங்கிக்கிட்டா இந்த பாவம் போயிடும், இல்லாவிட்டா சீட்டு இல்லாமல் 50 ரூபா கொடுத்தா இந்த பாவம் போகும். If you pay 300 rupees and receive a receipt, that sin will be purged. Otherwise, without a receipt, if you give 50 rupees, then the sin will be purged, he said. 300 రూపాయలు ఇచ్చి రసీదుని తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క పాపం పోవును, లేక 50 రూపాయలు ఇచ్చి రసీదుని తీసుకొనకుండా ఉండినట్లయితే ఈ యొక్క పాపం పోవునని చెప్పిరి. தேவனுக்கு முன்பாக ஒவ்வொரு மனிதனும் செய்கிற பாவத்தை பெரிய ஷிப்புல ஏத்துனா கூட ஷிப்பு தாங்காது, அதுவும் முழுகி போயிடும். அவ்வளோ பாவம். கிருபை அவ்வளவு பாவத்தை நம்மை விட்டு நிவர்த்தி செய்துவிட்டு. If all the sins committed by every man are loaded on to a big ship, even the ship will not be able to bear its weight, the ship would sink. But the grace of God purges every sin. ప్రతి ఒక్క మనుషుడు చేయించినటువంటి ప్రతి ఒక్క పాపము పెద్ద ఓడలో ఉంచినట్లయితే ఒక ఓడయే మునిగిపోవును. అయితే ఇక దేవుని యొక్క కృప అన్నది ఆ యొక్క పాపం అంతటిని తొలగించుచున్నది. இலவசமாய் அவருடைய கிருபையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். We are freely saved by his grace. ఉచితంగా ఆయన యొక్క కృపను బట్టి మనం రక్షింపబడి ఉన్నాము. இந்த பூமியில இருக்கிற எல்லா மனிதர்களை பார்க்கிலும் மகா கொடிய பாவி என்று ஒருவன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாலும் அவருடைய பாவத்தை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய வல்லமை இந்த கிருபைக்கு இருக்கிறது. If a man is chosen to and said to be the most terrible sinner of all the sinners in this world,
this grace is able to purge even his sin. ఈ యొక్క లోకంలో ఉండినటువంటి సమస్త మనుషుల కంటేనూ ఒక వ్యక్తి భయంకరమైన పాపి అని ఎంచబడినప్పటికీ ఈ యొక్క కృప విడిపించగలదు. ஆனபடியால் ஒரு மனிதன் தவறு செய்யும் போது அவன் மேல் குற்றங்கள் சுமரும் போது அவன் மற்ற யாரையும் பற்றிக்கொள்ளக்கூடாது, ஓடி வந்து கர்த்தராகிய இயேசுவினிடத்தில் அவருடைய கிருபையை பற்றிக்கொள்ள வேண்டும். Therefore, if a man commits sin or if there is any mistake, any fault laid on him, he should not do anything else. He should just come running to the Lord Jesus Christ and cling on to his grace. కావున ఒక మనుషుడు తప్పిదములు చేసి నేరం మోపబడినప్పుడు అతడు పరిగెత్తుకొని వచ్చి ప్రభుని యేసుక్రీస్తు యొద్ద కృపను పట్టుకొనవలెను. பாவியாகிய என் பேரில் கிருபையாயிரும் என்று ஒரு மனிதன் ஜெபித்தான். அவருடைய பாவத்தை எல்லாம் அந்த நிமிஷத்திலேயே ஆண்டவர் அவனை விட்டு நிவர்த்தி செய்து விட்டார். A man prayed saying, Lord, have mercy upon me, a sinner, and all his sins were atoned for right at that moment. పాపినైన నన్ను కరుణించమని ఒక వ్యక్తి ప్రార్థించెను. ఆ యొక్క సమయమే అతని యొక్క పాపములను తొలగింపబడెను. இன்றைக்கு கிருபை எண்டையில் வராமல் மனிதர்கள் எங்கெங்கேயோ போகிறார்கள். ஆனபடினால் தான் பாவங்கள் நிவர்த்தியாகாமல் பாவங்கள் இன்னும் தொடர்ந்து அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டே இருக்கு. Today, people do not come to the grace of God. Instead, they go elsewhere to various other places, and therefore, sin is not atoned for. It only keeps abounding. అయితే నేడు జనులు ఆ యొక్క కృప యుద్ధకు వచ్చి పాప ప్రాయశ్చిత్తం పొందుకొనలేరు. వారు పాప ప్రాయశ్చిత్తం నిమిత్తమై అనేక స్థలములకు వెళ్ళుచున్నారు. అందుచేత వారి యొక్క పాపం ఇంకను వారిని ఆవరించుచున్నది. இன்றைக்கு நானும் ரோமன் கத்தோலிக்க மார்க்கத்தில் இருந்தவன் தான். ரோமன் கத்தோலிக்கத்தாருடைய பாவங்கள் நிவர்த்தியாக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு காரணம் அவர்கள் கிருபையை விட்டு மரியாதை பிடித்துக்கொண்டு எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் என்று சொல்லுகிறதுனால தான் பாவம் நிவர்த்தியாகிறது இல்லை. I was also once a Roman Catholic, and even today the sins of the Roman Catholic people have not been atoned for because they are not clinging on to grace. Instead, they are clinging on to Mary and saying, Mary, pray for us. నేను కూడా ఒక రోమన్ క్యాథలిక్లో ఉండిన వాడనే. వారి యొక్క పాపములకు ఎందుకు ఇంకనూ ప్రాయశ్చిత్తం కలగలేదనగా వారు దేవుని యొక్క కృపను ఇంకనూ పట్టుకొనలేదు. వారు ఆ యొక్క మరియమ్మనే పూజించున్నారు. இந்த மரியாளுடைய பாவத்தை நிவர்த்தி செய்தது கிருபை தான். It is only grace which also atoned for the sins of even that Mary. ఈ యొక్క మరియ యొక్క పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయనిది కృప. ஆனபடியால் பாவங்களை நிவர்த்தி செய்யும் கிருபை என்று ஒரு கிருபை இருக்கிறது. So there is a grace which makes an atonement for sin. కావున దోషములకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయనటువంటి కృప కలదు. அது சிறிய பாவமோ பெரிய பாவமோ பாவம் நிவர்த்தியாக்கப்பட வேண்டுமானால் கிருபையினிடத்தில் மட்டும்தான் மனிதன் வர வேண்டும். Be it a small sin or a great sin, if a man's sin has to be purged or atoned for, it is only to grace that he has to come. అది చిన్న పాపమో అది పెద్ద పాపమో అయితే వారి యొక్క పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తము కలగవాలంటే కృప యొద్దకు రావలెను. எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தை வாசி. Read Ephesians chapter 2 verse 8. ఎఫెసీ 2:8 கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு. இது தேவனுடைய ஈவு. This is the gift of God. ఇది దేవుని యొక్క వరము. இந்த கிருபைக்கு நாம் எந்த கிரயமும் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. We need not pay any price for this grace. ఈ యొక్క కృపకు మనం ఏ యొక్క క్రయధనము చెల్లించిన అవసరం లేదు. ஒரு சிறிய தவறை மன்னிக்கிறதற்கு ஒரு மனிதன் 300 ரூபாய் கேட்டார். In order to forgive a small mistake, that person asked for 300 rupees. ఒక చిన్న తప్పిదమును క్షమించుటకు ఆ యొక్క వ్యక్తి 300 రూపాయలు అడిగెను. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. ஆனால் எவ்வளவு பெரிய பாவத்தையும் ஆண்டவர் இலவசமாக மன்னிக்கிறார். But the Lord freely forgives any amount of sin. అయితే ఇంత పెద్ద పాపమైనప్పటికీ కూడా దేవుడు ఉచితముగా క్షమించుచున్నాడు. அதுதான் கிருபை. That is grace. అదే కృప. இந்த கிருபை மனிதனுக்கு ஈவாக கொடுக்கப்படுகிறது. This grace is given to man as a gift. ఈ యొక్క కృప మనుషునికి వరముగా ఇవ్వబడుచున్నది. எந்த மனுஷனா இருந்தாலும் ஆண்டவரிடத்தில் வந்து தன்னை தாழ்த்தும் போது ஆண்டவர் கிருபையை ஈவாக கொடுத்து மன்னிக்கிறார். Let it be any man, if he comes to the Lord and humbles himself, the Lord forgives him and gives him his grace as a gift. ఏ యొక్క మనుషుడైనప్పటికీ అతడు దేవుని ఎదుకు వచ్చి తగ్గించుకున్నప్పుడు దేవుడు తన యొక్క కృపను వరముగా ఇచ్చుచున్నాడు. இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்திலே யாராயிலும் புதியதாகவோ அல்லது ஏற்கனவே வந்தவர்களோ நான் பாவி என்று உணர்த்தப்படுகிறீர்களா? In this meeting, is anyone who has come here newly or those who have been coming here for some time being convicted today that you are a sinner? ఈ యొక్క కూటమునందు ఎవరైనా నేడు నూతనముగా వచ్చి లేక ముందుగానే వచ్చి నేను పాపిని అని గ్రహించుచున్నారా? ஒரே ஒரு வார்த்தை, பாவியாகிய என் பேரில் கிருபையாயிரும் என்று சொல்லுங்கள்.
Just say one word, God be merciful to me, a sinner. ఒకే ఒక మాట, పాపినైన నన్ను కరుణించమని చెప్పుము. அந்த கிருபை உங்களுடைய பாவத்தை உடனடியாக நிவர்த்தியாகும். That grace will instantly atone for your sin. ఆ యొక్క కృప వెనువెంటనే మీ యొక్క పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయును. கிருபையை பற்றிக்கொள்ளுகிறதற்கு தான் மனிதனுக்கு நேரம் எடுக்கிறது. It only takes time for man to cleave on to grace. ఈ యొక్క కృపను పట్టుకొంటకు లేక కలిగినటకే కాలం పట్టుచున్నది. பற்றிக்கொண்ட உடனே அந்த கிருபை தன்னுடைய வேலையை தீவிரமாக செய்கிறது. As soon as he cleaves on to that grace hastily does its work in him. అయితే ఈ యొక్క కృప కలిగిన వెంటనే తన యొక్క పని త్వరగా చేయుచున్నది. தேன் எப்படி இருக்கும், எப்படி ருசியா இருக்கும் என்று தெரியாத ஒரு மனிதனிடத்துல தேனை பற்றி சொன்னால் அவன் எங்க இருக்கிறது, அது எங்க இருக்கிறதுன்னு தேடி எங்கே கிடைக்கிறதோ அங்கே போய் வாங்கி அதை நாக்கில் வைத்த உடனே அதனுடைய ருசி அவன் அறிந்து விடுவான். டைம் ஆகாது, அவன் தேடி கண்டுபிடித்து நாக்கில் வைக்கிறதுக்கு தான் டைம். If a man who does not know about honey and we tell him about the taste of honey, he has to go around and search and find out where honey is, and he has to take it and put it into his mouth and taste of it. It only takes for him to put it into search for it and put it into his mouth. తేనె రుచి తెలియనటువంటి ఒక వ్యక్తికి తేనెను గురించి చెప్పినట్లయితే అతడు వెతికి వెళ్ళి తేనెను కనుగొని తన యొక్క నాలుక మీద పెట్టుకున్న వెంటనే ఆ యొక్క రుచి తెలియను. అయితే అతడు వెతికి వెళ్ళటకు సమయం పట్టును. இன்னொரு விதமான கிருபையை குறித்து நான் வேதத்தில் படிக்கிறேன். We read in the word of God about another kind of grace. మరొక విధమైన కృపను గురించి చూస్తున్నాము. முதலாம் பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 10-11வது வசனத்தை வாசி. Read 1 Peter chapter 5 verses 10 and 11. మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయము 10-11 వాక్యములు. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்சங்காலம் பாட அனுபவிக்கிற உங்களை சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவாராக. அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென். 4 காரியங்களை செய்கிற கிருபையை அறிமுகப்படுத்துகிறார். Here it is spoken of grace which does 4 things. ఇక్కడ 4 కార్యములు చేయనటువంటి కృప తెలియపరచబడుచున్నది. சீர்படுத்துகிற கிருபை, Grace which makes us perfect. పూర్ణులుగా చేయనటువంటి కృప. ஒரு மனிதனை கிறிஸ்துவுக்குள் ஸ்திரப்படுத்துகிற கிருபை. A grace which establishes a man in Christ. ఒక మనుషుని క్రీస్తునందు స్థిరపరచు కృప. நன்மையான எல்லா காரியங்களிலேயும் அவனை பலவானாக மாற்றுகிற கிருபை. A grace which strengthens him in every good thing. మేలుకరమైన ప్రతి కార్యమునందు బలవంతునిగా మార్చు కృప. கடைசியாக மத்திய வானத்தில் இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது அவருக்கு முன்பாக கொண்டு போய் நிறுத்துகிற கிருபை. Finally, a grace which presents him before the Lord Jesus Christ when he appears in mid-air. చివరిగా మధ్యాకాశమునందు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఎదుట నిలుపునటువంటి కృప. இதுவும் கிருபையாகவே இருக்கிறது. This is also grace. ఇది కూడా కృపయున్నది. என்னை ஆண்டவர் ஊழியத்துக்கு அழைத்தபோது When the Lord called me for this ministry, దేవుడు నన్ను సేవకు పిలిచినప్పుడు இது போல ஒரு பரிசுத்த ஜீவியம், விசுவாச ஜீவியம் செய்யறதுக்கு என்னால முடியாது, ஆனபடியால் நான் வரமாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டேன். I said I cannot come because I cannot live this kind of a holy life and a faith life. ఈ విధమైన పరిశుద్ధమైన జీవితం, విశ్వాస జీవితం నేను చేయలేను, నేను రానని చెప్పితిని. கிருபையை பற்றிய வெளிப்படுத்துதல் இல்லை. I had no revelation about grace. కృపను కూర్చున్నటువంటి ప్రకటన లేవు. ஆனால் வந்த பிறகு கர்த்தர் அவருடைய கிருபையினால் சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி கொண்டே வருகிறார். But after I joined the ministry, the Lord by his grace has been making me perfect, establishing me and strengthening me. అయితే వచ్చిన తర్వాత దేవుడు తన యొక్క కృప చేత పూర్ణులుగా చేస్తూ స్థిరపరచు బలపరచున్నాడు. எவ்வளவு சீர்கட்ட மனிதர்களையும் சீர்படுத்துகிற வல்லமை கிருபைக்கு இருக்கிறது. Grace has the power to perfect or set right any person who's so corrupt. ఎంత భ్రష్టమైన మనుషుని అయినప్పటికీ సరిదిద్దునటువంటి కృప, సరిదిద్దునటువంటిది కృప. நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? What should we do? మనం ఏమి చేయవలెను? ஆண்டவரே, நான் எல்லா காரியங்களிலேயும் சீர்கட்டவனாக இருக்கிறேன். Lord, I am corrupt and indisciplined in all matters. ప్రభువా, అన్ని కార్యములందు నేను భ్రష్టుడుగా ఉన్నాను. என்னுடைய மனதுல ஸ்திரம் கிடையாது. I am not stable in my mind. నా యొక్క మనసునందు స్థిరత్వం లేదు. என் மனது சீர்கட்டு போய் கிடக்கிறது. My mind is crooked. నా యొక్క మనసు చెడిపోయినది. என் பார்வையிலேயே சீர் கிடையாது.
I am not right in my seeing. నా యొక్క దృష్టి ఎందు కూడా సరైన రీతిలో లేను. என்னுடைய வாயின் வார்த்தைகளிலேயும் சீர் கிடையாது. I am not right even in the words of my mouth. నా యొక్క నోటి మాటలేందో సరిగా లేను. நான் சாப்பிடுறதுலயும் சீர் கிடையாது. I am not disciplined in my way of eating. నా యొక్క భోజనం తినుట ఎందు కూడా సరిగా లేను. நான் நடந்து கொள்ளுகிற விதங்களும் சீர்கெட்டு போய் கிடக்கிறது. Even my way of even my behavior is not right. నేను నడుచున్నటువంటి నా యొక్క ప్రవర్తన కూడా సరిగా లేదు. இவ்வளவு சீர்கெட்ட என்னை நீர் சீர்படுத்தக்கூடிய கிருபையை எனக்கு தாரும் என்று அந்த கிருபையை பற்றிக்கொள்ளும் போது அந்த கிருபை எல்லா பகுதியிலேயும் ஒரு மனிதனை ஒழுங்குக்குள்ள கொண்டு வந்துவிடு. I am so corrupt and so indisciplined. So when we say, Lord, I am so corrupt and indisciplined, and give me that grace which is able to set me right and make me perfect, and when we cleave on to that grace makes us perfect and disciplined in every way. అన్ని భాగంలో నేను నీచుడుగాను భ్రష్టుడుగాను మారిపోయినాను, నీ కృప నాకు అనుగ్రహించమని మనం దేవుని యొద్ద అడిగినప్పుడు ప్రతి ఒక్క భాగమందు కూడా దేవుని యొక్క కృప మనల్ని క్రమపరచును. பலரும் கூட சிந்தனையிலே ஜெயம் இல்லை, எனக்காக எனக்கு ஜெபம் பண்ணுங்கள், உதவி செய்யுங்க, நான் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க அப்படி கேட்டிருக்கிறதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். I know of many people who have often come to me and told me, I have no victory over my thoughts. What should I do? Please pray for me. Please help me. అనేకులు నా యొద్దకు వచ్చి నా యొక్క తలంపుల్లో జయము లేదు, నేను ఏం చేయవల్లో దయచేసి నా కొరకు ప్రార్థించడానికి అడిగెదరు. சிந்தனையில ஜெயம் எடுக்கிற அந்த ஜெயம் மளிகை கடையில போய் கேட்டா கிடைக்குமா? This victory over our thoughts, if we go to the provision store and ask for it, can you get it there? ఈ యొక్క తలంపుల్లో జయము కావాలని వెళ్ళి మనం దుకాణంలో అడిగినట్లయితే దొరుకునా? డాక్టర్తో పోయి కేட்டா கிடைக்குமா? If you go to the doctor, can you get it from there? వైద్యుని యొద్ద అడిగినట్లయితే దొరుకునా? ஆனால் கிருபை நம்முடைய சிந்தையை ஸ்திரப்படுத்தக்கூடியதாக. But grace is able to strengthen our mind. అయితే కృప అనేది మన యొక్క మనసును స్థిరపరచడానికి శక్తి గలది. அப்படினால் சீர்படுத்துகிற கிருபை, நம்மை ஸ்திரப்படுத்துகிற கிருபை, நம்மை பலவானாக மாற்றுகிற கிருபை கர்த்தரிடத்தில் இருக்கிறது. So the Lord has with him the grace which is able to make us perfect, grace which is able to establish us, and grace which is able to make us strong. కావున మనల్ని పూర్ణులుగా చేయనటువంటి కృప, స్థిరపరచినటువంటి కృప, బలపరచినటువంటి కృప దేవుని యొద్ద కలదు. இந்த கிருபையை ஆண்டவர் ஈவாக இலவசமாக கொடுக்கிறார். The Lord gives us this grace free of cost as a gift. ఈ యొక్క కృపను దేవుడు వరముగాను ఉచితముగాను ఇచ్చుచున్నాడు. அதை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது? How can we receive it? ఇది పొందుకొనుట ఎట్లు? வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது, தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு கிருபை கொடுக்கிறார். In the word of God it is written, he giveth grace to the humble. వాక్యమందు వ్రాయబడి ఉన్నది, దీనులకు కృప అనుగ్రహించబడును. தாழ்த்துறது எப்படி? How can we humble ourselves? తగ్గించుకొనున్నది ఎట్లు? தலையை கீழே இப்படி குனிஞ்சா தாழ்த்துறதா அர்த்தமா? When we put our head down like this, does it mean we are humbling ourselves? తల క్రిందికి వంచుకున్నట్లయితే తగ్గించుకొనుటయా? மனத்தாழ்மை, Humility of mind. దీన మనస్సు. ஆவியிலே எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். Blessed are the poor in spirit. ఆత్మ విషయమే దీనులైన వారు ధన్యులు. அதைத்தான் மனத்தாழ்மை என்று சொல்லுகிறோம். That is called humility or lowliness of mind. అదే దీన మనసు అని చెప్పుచున్నాము. கர்த்தராகிய இயேசு தன்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது நான் மனத்தாழ்மை உள்ளவனாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். The Lord Jesus Christ, when he introduced himself, said, I am lowly in heart. ప్రభుని యేసుక్రీస్తు తన పరిచయం మనకు చేసినప్పుడు నేను దీన మనసు గలవాడనని చెప్పెను. மனத்தாழ்மைன்றது எப்படி இருக்கும்? How is lowliness in heart seen? ఈ యొక్క దీన మనసు ఎలాగుండును? நம்முடைய குற்றங்களை ஒத்துக்கொள்றது தான் மனத்தாழ்மை. We admitting of faults is called lowliness of mind or heart. మన యొక్క తప్పిదములను మనం ఒప్పుకొనుటే దీన మనసు అయినది. நம்முடைய குற்றங்களை ஒத்துக்கொண்டு நான் பாவி, இன்னென்ன காரியத்துல நான் சீர்கெட்டு இருக்கிறேன், உம்முடைய கிருபையை தாரும் என்று எந்த மனிதன் உண்மையாய் இருதயத்திலிருந்து கூப்பிடுகிறானோ தாமதமில்லாமல் ஆண்டவர் கிருபை கொடுக்கிறார். When a person admits his faults and calls unto the Lord with a sincere heart, saying, Lord, I am a sinner, have mercy on me, the Lord receives that person and immediately gives him his grace. ఏ యొక్క మనుషుడైతే తను చేసినటువంటి తప్పిదములతో గ్రహించి హృదయం నందు ప్రభువా నేను పాపినని ఒప్పుకున్నట్లయితే దేవుడు తన యొక్క కృపను అనుగ్రహించును. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. ஒரு நாள் நான் ஒரு குடிகாரனை கவனித்தேன். Once I considered a drunkard. ఒకసారి నేను ఒక త్రాగుబోతుని చూచితిని. நடக்க பலன் இல்லை, குடித்து விட்டு கண்ணெல்லாம் சொருகி கொண்டு போகிறது, அவர் ரோட்டில் போய் விழுந்து விழுந்து எழுப்பி போகிறான். He had no strength even to walk. His eyes were just closing and he was falling and rising and falling and rising up on the road. అతనికి నడుచుటకు బలం లేదు, కన్నులు మూసుకొని పోచున్నవి, దారిలో పడుచు లేచి వెళ్ళుచున్నాడు. கீழே விழுந்தா
அது தானா எழும்ப முடியல, பக்கத்துல இருக்கிறவங்க தான் தூக்கி விடுறாங்க. If he falls down, he is unable to stand upon his own. Somebody who is beside him had to give him a helping hand. క్రింద పడినట్లయితే అతడు లేవలేకపోతున్నాడు, మరి ఇతరులే లేపుచున్నారు. அவன் விழுந்து எழும்பி ஒரு ரோட்டை கிராஸ் பண்ண வேண்டும். பக்கத்துல வந்தபோது இவன் ஒரு டிராஃபிக் இன்ஸ்பெக்டர் போல அவருடைய மனதில் நினைத்து கொண்டு எல்லா வண்டியையும் நிறுத்துறான். நிறுத்து, இங்கே நிறுத்து, இங்கே நிறுத்து, இங்கே நிறுத்து என்று சொல்லி கொண்டிருக்கான். When he was falling down and rising up and going on like this, and when he came to a place where he had to cross a road, he imagined himself to be a traffic inspector, and he was standing there making signs and trying to stop all the vehicles. అతడు యొక్క దారిని దాటవలసి వచ్చినది. ఆ యొక్క సమయమందు అతడు ఒక ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ వల్ల తలంచుకొని వాహనములను ఆగుమాగమని చెప్పుచున్నాడు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இவனுக்கோ கீழே விழுந்து எழும்ப பலன் இல்லை. ஆனால் அவருடைய மனதிலே தன்னை ஒரு பெரிய டிராஃபிக் இன்ஸ்பெக்டர் போல மனதில் நினைத்து கொள்ளுகிறான். He has no strength even to stand up when he falls down, but in his mind he has a great thought about him that he is a traffic inspector. అతడు క్రింద పడి లేచుటకు బలము లేదు. అయితే అతని గురించి అతడు అనుకుంటున్నాడు, ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ వల్ల తలంచుకొనిచున్నాడు. ரோட்ல போகிற பஸ் லாரி எல்லாத்தையும் நிறுத்த பிரயாசப்படுகிறான். ஆனால் அவன் கையை காட்டினா ஒரு சைக்கிள் கூட நிக்கிறது இல்லை. அவன் பாட்டு போய் கொண்டே இருக்கிறான். He was trying to stop every bus and lorry which was plying by the road, but even a cyclist would not stop at him, and everyone just kept passing by. ఆ యొక్క దారిలో వెళ్తున్నటువంటి బస్సు లారీని ఆపుటకు అతడు ప్రయత్నించుచున్నాడు. అయితే ఇతడు చేయి చాపినప్పుడు ఒక సైకిల్ కూడా నిలుచుటలేదు. உண்மையான நிலவரம் மோசமாக இருக்கிறது. ஆனால் அவனுடைய ஆவியில எவ்வளவு பெரிய பெருமை என்று பார். His true state was so miserable, but see what a great pride he had in his spirit. అతని యొక్క స్థితి ఈ రీతిలో ఉన్నది. అతని యొక్క ఆత్మీయందు ఏ విధమైన గర్వం ఉన్నదో చూడుడి. நாமும் கூட எத்தனையோ காரியத்தில் பெருமையுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். We are also proud in so many things. మనము కూడా అనేక విషయములందు గర్వం కలిగి ఉన్నాము. ஆனால் தாழ்த்துகிறவர்கள் எவர்களோ அவர்களுக்கு கர்த்தருடைய கிருபை தாமதம் இல்லாமல் ஓடி வரும். But those who humble themselves, to them the grace of God flows without any delay. అయితే ఎవరైతే తగ్గించుకొనుచున్నారో వారికి దేవుని యొక్క కృప ఆలస్యం చేయకుండా కలుగును. 103வது சங்கீதம் 4வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது அங்கே இன்னொரு கிருபையை ஆண்டவர் அறிமுகப்படுத்துகிறார். Reading from Psalm 103 and verse 4, we find the Lord introducing to us another kind of grace. 103 కీర్తన 4వ వాక్యమందు మరొక కృపను ప్రభు మనకు తెలియపరిచున్నాడు. அந்த கிருபைக்கு பேர் முடிசூட்டும் கிருபை. This grace is called crowning grace. ఈ యొక్క కృప పేరు కిరీటముగా ఉండినటువంటి కృప. உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டுகிறார். He crowned thee with loving kindness or grace and tender mercies. కరుణా కటాక్షములు నీ కిరీటముగా ఉంచుచున్నాడు. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What is the meaning of this? దీనికి అర్థం ఏమిటి? உன்னுடைய ஆத்துமாவை நரக பாதாளத்துக்கு அவர் தப்புவித்தார். He has delivered your soul from the pit of hell. నీ యొక్క ప్రాణమును నరక పాతాళం నుండి తప్పించెను. உன்னுடைய எல்லா பாவத்தையும் நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய கிருபையை தந்து உனக்கு பாவ நிவர்த்தியை கொடுத்து உன்னை மீட்டு கொண்டார். He has given you the grace which can atone for all your sins, and he has made an atonement for all your sins. ఈ యొక్క సమస్త పాపమును ప్రాయశ్చిత్తం చేయనటువంటి కృపనిచ్చి ప్రాయశ్చిత్తం చేసెను. இப்போது மறுபடியுமாக நீ அந்த பாவத்தில் விழுந்து போகாமல் இருக்கும்படி, Now that you might not fall again into the same sin, నీవు మరలా ఆ యొక్క పాపములో పడిపోకుండానట్లు இன்னொரு பக்கத்தில் எந்தெந்த பாவமெல்லாம் முன்பு உன்னை மேற்கொண்டதோ அந்த பாவத்தை எல்லாம் நீ கீழ்ப்படுத்தும்படி ஒரு அதிகாரத்தோடு இந்த கிருபை உன்னுடைய தலையிலே ஒரு கிரீடமாக வந்து அமர்கிறது. On the other hand, this grace comes and rests upon your head as an authority which enables you to subdue every sin which had been subduing you till now. ఏ ఏ పాపము నిన్ను ఏలుబడి చేసినదో వాటన్నిటిని లోపరుచుకొనుటకు ఒక అధికారముతో కూడా ఈ యొక్క కృపని కిరీటముగా ఉంచబడుచున్నది. இதற்கு பெயர் முடிசூட்டும் கிருபை, இல்லாவிட்டால் ஆளுகை செய்யும் கிருபை என்று சொல்லலாம். This grace is called crowning grace or grace which reigns. ఈ యొక్క కృపకు పేరు కరుణ లేక కృప కిరీటమై ఉన్నది. அல்லேலூயா. கிருபையினாலே கர்த்தர் எல்லா பாவங்களையும் கீழ்ப்படுத்தி ஆளுகை செய்யக்கூடிய ஒரு வல்லமையை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். By grace the Lord gives us a power to subdue all sin and overcome. కృప వలన సమస్త పాపములను లోపరుచుకొని ఏలుబడి చేయనటువంటి అధికారమును శక్తిని ప్రభువు ఇచ్చుచున్నాడు. ஆனபடியினால்தான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை போல, ஒரு சரியான கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை போல பவர்ஃபுல் வாழ்க்கை
அல்லது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வாழ்க்கை வேற எதுவும் கிடையாது. That is why there is no other life which is as powerful and as easy as a Christian life. ఈ యొక్క నిజమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితం వలె మరి ఏ యొక్క జీవితము కూడా ఈ యొక్క శక్తివంతమైనది సులువైనది కాదు. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா வாழ்க்கையை விட கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை தான் மிக எளிதான ஒரு வாழ்க்கை, அதே நேரத்தில் அதிக சக்தி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை. Christian life is the easiest of all other lives in this world. At the same time, it is the most powerful life too. ఈ యొక్క లోకములో ఉండినటువంటి సమస్త జీవితముల కంటేను ఈ యొక్క క్రైస్తవ జీవితమే మిక్కిలి సులువైనది, మిక్కిలి శక్తివంతమైనది. ஏனென்றால் அவர்கள் கிருபையை பற்றிக் கொள்ளுகிறபடினால், Because they have clung on to grace. ఎందుకనగా వారు కృపను కలిగి ఉన్నారు. ஆனபடியினால் பிரியமானவர்களே, Therefore, beloved, కావున ప్రియులారా, கிருபையினால் நாம் செய்கிற வாழ்க்கை அது மகா விசேஷமான ஒரு வாழ்க்கையாகிறது. the life we live by grace is a very special life. కావున మనము కృప వల్ల చేయుచున్నటువంటి జీవితము అదొక విశేషమైనది. 125வது சங்கீதம் முதல் 2 வசனங்களை வாசித்தால், Reading Psalm 125, the first 2 verses, 125వ కీర్తన మొదటి 2 వాక్యములు, அங்கே சூழ்ந்து கொள்ளும் கிருபை இல்லாவிட்டால் பாதுகாக்கும் ஒரு கிருபையை குறித்து படிக்கிறோம். here it is written about compassing grace or grace which preserves. ఇక్కడ ఆవరించినటువంటి లేక కాపాడినటువంటి కృపను చూస్తున్నాము. வாசிங்க. கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் என்றென்றைக்கும் அசையாமல் நிலைத்திருக்கும் சீயோன் பர்வதத்தை போல் இருப்பார்கள். பர்வதங்கள் எருசலேமை சுற்றிலும் இருக்குமா போல் கர்த்தர் இது முதல் என்றென்றைக்கும் தம்முடைய ஜனத்தை சுற்றிலும் இருக்கிறார். கர்த்தர் தம்மை நம்புகிறவர்களை சூழ பாளையம் இறங்கி அவர்களை பாதுகாக்கிறார். The Lord encamps round about them that fear him, and he preserves them. ప్రభు యందు ఎవరైతే నమ్మకం ఉంచుచున్నారో వారి చుట్టూ ప్రభు ఒక పాలెం వలె దిగి వారి చుట్టూ ఉండి కాపాడును. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களை கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். Grace envelops those who fear God. దేవుని యందు భయభక్తి కలిగిన వారిని దేవుని యొక్క కృప ఆవరించుచున్నది. அது எப்படி சூழ்ந்து கொள்ளுகிறது? How does it compass them? అది ఎలాగున ఆవరించుచున్నది? பர்வதங்கள், அநேக பர்வதங்கள் சேர்ந்து எருசலேமை சூழ்ந்து இருக்கிறது போல ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை கிருபை பர்வதம் போல சூழ்ந்து கொள்ளுகிறது. As many mountains together are found round about Jerusalem, so also the grace of the Lord is found compassing a child of God who fears God. అనేకమైన పర్వతములు కలిసి యెరూషలేము చుట్టూ ఉండినట్లుగా దేవుని యొక్క కృప దేవుని యొక్క బిడ్డల చుట్టూ ఉండును. இந்த கிருபைக்கு பேர் சூழ்ந்து கொள்ளும் கிருபை. This grace is called compassing grace. ఈ యొక్క కృపకు పేరు ఆవరించి చుట్టూ ఉండునటువంటి కృప. இந்த கிருபையை பற்றிக்கொண்டு அதற்குள் ஜீவிக்கிற ஒரு மனிதனை இந்த கிருபையை தாண்டி எந்த வல்லமை உள்ள வரவே முடியாது. No power can cross over this grace to affect a person who lives within this grace, trusting in that grace. ఈ యొక్క కృపను కలిగి ఆయన యందు జీవించినటువంటి వారి యొద్దకు ఏ విధమైన శక్తి కూడా దాటి రాలేదు. சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ அவர்கள் 3 பேரும் பாதுகாக்கப்பட்டது கூட இந்த கிருபையினால் தான். Shadrach, Meshach and Abednego, all 3 were preserved only by this grace. శద్రకు, మేషకు, అబేద్నెగో వీరు ముగ్గురు కాపాడబడినది కృపను బట్టియే. கண்ணுக்கு தெரியாத கிருபை அவர்களை சூழ்ந்திருந்தது. Grace which is invisible to the open eye had compassed them. కన్నులకు తెలియనటువంటి కృప అవని ఆవరించి ఉన్నది. அந்த அக்கினி அந்த கிருபையை தாண்டி அவர்களை போய் சேதப்படுத்த முடியல. That fire could not cross over this grace to hurt them. ఆ యొక్క అగ్ని యొక్క కృపను దాటి వెళ్లి వారి యొద్దకు చేరలేదు. நீ அக்கினியின் மத்தியில் போகும்போது வேகாதிருப்பாய். When thou passest through the fire, thou shalt not be burned. నీవు అగ్ని మధ్య వెళ్ళినప్పుడు కాల్చబడవు. அக்கினி ஜுவாலை உன்னை பற்றாது. Neither shall the flame kindle upon thee. అగ్ని జ్వాల నీకు తాకదు. ஏன்? Why? ఎందుకు? கண்ணுக்கு தெரியாத கிருபை உன்னை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. An invisible grace is compassing you. కన్నులకు తెలియనటువంటి కృప నిన్ను ఆవరించి ఉన్నది. எத்தனை பேர் இந்த கிருபையை விசுவாசிக்கிறோம்? How many of us believe this grace? ఎంతో మంది యొక్క కృప నమ్ముచున్నారు? ஹல்லேலூயா, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. மறுபடியும் கிறிஸ்துவ ஜீவியம் விசுவாசத்துல துவக்கி இந்த கிருபையில துவக்கி கிருபையில முடிக்கிறதான ஒரு ஜீவியமாக இருக்கு. So Christian life is a life which we begin with grace and end with grace. కావున క్రైస్తవ జీవితము కృపయందు ప్రారంభించబడి కృపయందు ముగించబడినది. 103வது சங்கீதம் 11வது வசனத்தை நான் வாசித்தால், Reading Psalm 103 and verse 11, 103 కీర్తన 11 వాక్యమందు இந்த கிருபை எவ்வளவு உயரம் உள்ளது என்பதையும் கூட கர்த்தர் காட்டி கொடுக்கிறார். the Lord also shows us how high this mercy or grace is. ఈ యొక్క కృప ఎంత అధికమైన ఎత్తుగలదని ప్రభు చూపుచున్నాడు.
ఉన్నాడు. கிருபை எவ்வளவு வல்லமை உள்ளது, How powerful is grace? కృప ఎంత శక్తి కలది, கிருபை எவ்வளவு பலம் உள்ளது, How strong is grace? కృప ఎంత బలము కలిగినది, கிருபை எவ்வளவு உயரம் உள்ளது. How high is grace? కృప ఎంత ఎత్తైనది. வாசியுங்கள். பூமிக்கு பூமிக்கு வானம் எவ்வளவு உயரமாயிருக்கிறதோ அவருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் மேல் அவருடைய கிருபை அவ்வளவு பெரிதாயிருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. பூமிக்கு வானம் எவ்வளவு உயரமாக இருக்கிறதோ அவருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் மேல் ஆண்டவர் கொடுக்கிற கிருபையும் கூட அவ்வளவு பெரிதாக இருக்கு. For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him. భూమి కంటే ఆకాశము ఎంత ఉన్నతముగా ఉన్నదో ఆయన యందు భయభక్తులు గల వారి యెడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉన్నది. நம்மை தாங்குகிறது கிருபை, It is grace which upholds us. మన భరించినది కృప, நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறது கிருபை, It is grace which compasses మన us. ఆవరించినది కృప, நம்ம மேல மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறது கிருபை. It is grace which is covering us from above. మన పైన ఉండి కప్పుచున్నది కృప. கிருபையை பற்றிக்கொள்ளுகிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை ஆண்டவர் எதற்குள் வைத்து பாதுகாக்கிறார் என்று பாருங்க. See within what the Lord keeps the child of God clinging to grace and how God preserves him. కృపను పట్టుకున్నటువంటి ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డను ప్రభు ఎక్కడ ఉంచి కాపాడుచున్నాడో చూడుడి. ஆனபடியினால்தான் அசைவில்லாத தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பெற அழைக்கப்பட்டிருக்கிற நாமோ கிருபையை பற்றிக்கொள்ள வேண்டும். Therefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us hold fast unto grace. కావున నిశ్చలమైన రాజ్యమును పొందుకుంటకు పిలువబడినటువంటి మనము దైవ కృప కలిగి ఉందము. 90வது சங்கீதம் 14வது வசனத்தை நான் வாசிக்கும் போது Reading Psalm 90 verse 14. அங்கே நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நம்மை கழுகூற செய்கிற ஒரு கிருபையை குறித்து வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். Here we read of a grace which causes us to rejoice and be glad all our days. 90వ కీర్తన 14వ వాక్యమునందు మన యొక్క దినమంతయములో ఉత్సాహపరచునటువంటి కృపను గురించి చూస్తున్నాము. நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாள் எல்லாம் களி கூர்ந்து மகிழும்படி காலையிலே எங்களை உமது கிருபையால் திருப்தியாக்கும். நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் மகிழ்ந்து கலிகூறும்படி, that we may rejoice and be glad all our days. మేము మా దినములన్నీ ఉత్సహించి సంతోషించుటకు. பணம் நிறைய இருக்கிறதுனால, ஏராளமான பணம் கோடி கணக்கில் இருக்கிறதுனால ஒரு மனிதன் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாது. A man cannot be happy just because he has crores and crores of rupees. కోట్ల కొలదిగా డబ్బు ఉండటను బట్టి ఒక మనుషుడు సంతోషముగా ఉండలేడు. ஒரு பெரிய உத்தியோகம் கிடைத்து அநேகருக்கு மத்தியில ரொம்ப பவரா இருக்கிறதுனால அவன் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாது. A man cannot be happy because he has a very good job and he's got great power among people. మంచి ఉద్యోగం లభించి జనుల మధ్యలో ఒక గొప్పవాడిగా ఉండినప్పుడు అతనికి సంతోషం ఉండదు. அவன் ராஜாவா இருந்தாலும் ராஜாவா இருக்கிறதுனால அவன் கலிகூற முடியாது. Even if he is a king, he cannot be happy just because he is a king. అతడు రాజు అయినప్పటికీ రాజుగా ఉండటను బట్టి అతనికి సంతోషం ఉండదు. நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் கலிகூர்ந்து மகிழும்படி காலையில உமது கிருபையினால எங்களை திருப்தியாகி. Satisfy us early with thy mercy or grace, that we may rejoice and be glad all our days. ఉదయమున నీ కృపతో మమ్మల్ని తృప్తిపరచము, అప్పుడు మేము మా దినములన్నీ ఉత్సాహించి సంతోషించదము. ஒவ்வொரு நாளும் கலிகூர்ந்து மகிழ்ச்சியா ஜீவிக்கணும்னா ஒவ்வொரு நாள் காலையிலே கிருபையினால ஒரு மனிதன் தன்னை நிரப்பிக்கொள்ள வேண்டும். If a man has to rejoice and be glad each and every day, he has to fill himself with the grace of God each and every morning. ప్రతిదినం ఒక మనుషుడు ఉత్సాహించి సంతోషించవాలంటే ఉదయకాలంలో కృపతో తను నింపుకొనవలెను. ஆனபடியால்தான் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில 4 மணிக்கு நாங்கள் இங்கே கூடி கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறோம். That is why every morning at 4 o'clock we get together in this place and we worship God. అందుచేతనే ప్రతిదినం ఉదయకాలము 4 గంటలకు మేము ఇక్కడ కలుసుకొని దేవుని ఆరాధించున్నాము. காலையில கொடுக்கப்படுகிற கிருபையை குறித்து கருத்துள்ளவர்கள் கருத்தாய் துதித்து அதை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். சிலர் தூங்கி அந்த நாள் முழுவதும் நிந்தை, அவமானம், உபத்திரம், கஷ்டம், பாடுகளுக்குள்ள கடந்து போகும். Those who are diligent about the grace which is given early in the morning are very careful and receive that grace, and people who are not diligent about it at that time, they sleep and later on go through various kinds of affliction and persecution and reproach and shame throughout the day. ఉదయకాలంలో కలుగుచున్నటువంటి ఆ యొక్క కృపను గురించి జాగ్రత్త కలిగినటువంటి వారు జాగ్రత్తగా దేవుని స్తుతించి ఆ యొక్క కృపను పొందుకొందురు. ఆ యొక్క కృపను గురించి జాగ్రత్త లేనటువంటి వారు వారు నిద్రపోవచ్చు, కృపను పొందుకొనకుండా ఆ యొక్క దినమంతా నింద, అవమానముల, కష్టముల గుండా వెళ్ళెదరు. உங்களுடைய கலிகூறுதலை தடை செய்கிற எப்படிப்பட்ட வல்லமையா இருந்தாலும் அந்த வல்லமையை அழிக்கக்கூடிய சக்தி இந்த கிருபைக்கு இருக்கிறது. Whatever be the power which is able to stop you from rejoicing,
this grace has the power to destroy that power. మీ యొక్క ఆనందమును ఆటంకపరిచినటువంటి ఏ యొక్క శక్తి అయినప్పటికీ దాన్ని లేకుండా చేయనటువంటి శక్తి కృప కలదు. உங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்துல உங்களுக்கு விரோதமாக சிலர் கூட்டமாக எழும்பி உங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்து கொண்டு உங்களுடைய சந்தோஷத்தை கெடுக்கிறார்களா? Or some people at your work spot getting together and forming a group and working against you, trying to destroy your happiness. మీ యొక్క ఉద్యోగ స్థలం నందు కొంతమంది సమకూడి మీకు విరోధముగా లేచి మీ యొక్క సంతోషమును నష్టపరుచున్నారా? உங்களுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதி உங்களுடைய சந்தோஷத்தை கெடுக்கிறதா? Is the sickness in your body taking away your joy? మీ యొక్క శరీరంలో ఉండినటువంటి వ్యాధి మీ యొక్క సంతోషమును లేకుండా చేయుచున్నదా? உங்களுடைய குடும்பத்திலேயே சிலர் உங்களுக்கு விரோதமாக பில்லிசூனிய வைத்து மந்திரவாதம் பண்ணி உங்களுடைய கலிகூறுதலை கெடுக்கிறார்களா? Is someone in your own family trying to destroy take away your peace and your joy, trying to practice witchcraft against you? మీ యొక్క కుటుంబంలో ఉండినటువంటి వారే మీకు విరోధముగా మంత్రములు చేతబడులు చేసి మీ సంతోషం లేకుండా చేస్తున్నారా? காலையில எழுந்து கிருபையினால் திருப்தியாக்கிக் கொள்ளுங்கள். Early in the morning, arise and satisfy yourself with the grace of God. ఉదయ కాలములో లేచి దేవుని యొక్క కృప చేత తృప్తిపరచబడుడి. இந்த கிருபை உங்களுக்கு முன்னே போய் எல்லா வல்லமைகளையும் அழித்து உங்களை கலிகூர செய்யும். This grace will go ahead of you, destroy every power, and it will make you rejoice. ఈ యొక్క కృప మీకు ముందుగా వెళ్ళొచ్చు, సమస్త శక్తులు లేకుండా చేసి మిమ్మల్ని సంతోషింపచేయును. எத்தனை பேர் இந்த கிருபையை அனுபவிக்கிறோம்? How many of us enjoy this grace? ఎంతో మంది యొక్క కృపను అనుభవించుచున్నాము. எத்தனை பேர் இந்த கிருபையை விசுவாசிக்கிறோம்? How many of us believe this grace? ఎంతో మంది యొక్క కృపను నమ్ముచున్నాము. வாழ்நாள் முழுவதும் கலிகூர செய்கிற கிருபை. Grace which makes us rejoice and be glad all the days of our life. దినములన్నీ ఉత్సాహింపజేయనటువంటి కృప. இன்று முதல் இந்த கிருபை எத்தனை பேருக்கு வேண்டும்? How many of you need this grace beginning from today? ఈ యొక్క దినం నుండి ఎంత మందికి యొక్క కృప కావాలను? హల్లెలూయా! கிருபையை பற்றிக்கொள்ளுவா. Let us cleave on unto grace. కృపను పట్టుకొనిదము. மாத்திரமல்ல 52வது சங்கீதத்திலே அருமையான பக்தன் தாவீது செழிப்பாக்குகிற ஒரு கிருபையை குறித்து அவர் பேசுகிறார். Further in Psalm 52, the saint David also speaks about a grace which makes us prosper. 52వ కీర్తనందు దావీదు ఈ యొక్క పచ్చగా చేయనటువంటి ఒక కృపను గురించి చెప్పుచున్నాడు. நானோ தேவனுடைய ஆலயத்தில் பச்சையான ஒலிவ மரத்தை போல் இருக்கிறேன். தேவனுடைய கிருபையை என்றென்றைக்கும் நம்பி இருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா! நானோ தேவனுடைய ஆலயத்துல பச்சையான ஒலிவ மரம் போல இருக்கிறேன். Verse 8, but I am like a green olive tree in the house of God. 8వ వాక్యము, నేనైతే దేవుని మందిరములో పచ్చని ఒలివ చెట్టు వలె ఉన్నాను. இலை உதிராது இருக்கிற மரம். A tree whose leaves do not fall. ఆకులు రాలిపోలేనటువంటి చెట్టు. எந்த நேரம் யார் வந்தாலும் நிழல் கொடுத்து ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய மரம். A tree which is able to comfort and give rest to any person who comes to it at any time. ఏ యొక్క సమయమో ఏ యొక్క వ్యక్తి వచ్చినప్పటికీ నీడనిచ్చి ఆదరణిచ్చినటువంటి చెట్టు. எந்த நேரம் யார் வந்தாலும் அவர்கள் புசிப்பதற்கு கனி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மரம். A tree which is able to give fruit to any person who comes to it at any time. ఏ యొక్క సమయమో ఎవరు వచ్చినప్పటికీ ఫలములిచ్చినటువంటి చెట్టు. அது காய்ந்து போன மரம் அல்ல. It's not a dry tree. అది ఎండిపోయినటువంటి చెట్టు కాదు. பச்சையான ஒலிவ மரம். It is a green olive tree. అది పచ్చని ఒలీవ చెట్టు. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Beloved child of God, ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, பணம் ஒரு மனிதனை செழிப்பாக்காது. money will not make a man prosperous. డబ్బు ఒక మనిషిని పచ్చని వానిగా మార్చదు. உண்மையான செழிப்பு கிருபையிலிருந்து தான் வருகிறது. True prosperity proceeds only from grace. నిజమైనటువంటి పచ్చదనము కృప నుండి కలుగుచున్నది. கர்த்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பா. He that trusteth in the Lord shall prosper. దేవుని యందు నమ్మకముంచువాడు అతడు వర్ధిల్లును. நானோ தேவனுடைய ஆலயத்துல பச்சையான ஒலிவ மரம் போல இருக்கிறேன். But I am like a green olive tree in the house of God. నేనైతే దేవుని మందిరంలో పచ్చని ఒలీవ చెట్టు వలె ఉన్నాను. ஏன்? Why? ఎందుకు? கர்த்தருடைய கிருபையை நம்பிக்கொண்டிருக்கிறேன். Because I trust in the grace of God. దేవుని యొక్క కృపని నమ్ముకొని ఉన్నాను. இந்த கிருபைக்கு பெயர் செழிப்பாக்கும் கிருபை. This grace is called grace which makes one to prosper. ఈ యొక్క కృపకు పేరు సమృద్ధి కలిగించు లేక పచ్చదనం కలిగించినటువంటి కృప. ஏசாயா 54 அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே இன்னொரு கிருபையை ஆண்டவர் அறிமுகப்படுத்துகிறார். In Isaiah chapter 54 verse 10, the Lord introduces to us another kind of grace. యెషయా గ్రంథము 54వ అధ్యాయము 10వ వాక్యము, என்றென்றைக்கும் விலகாமல் நம்மோடு இருக்கும் கிருபை. A kindness or a grace which will never depart from us forever and ever. ఎన్నడెన్నడూ కూడా తొలగిపోకుండా మనతో కూడా ఉండునటువంటి కృప. வாசியுங்கள். மலைகள் விலகினாலும்
பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாமலும் என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலை பெயராமலும் இருக்கும் என்று உன்மேல் மனதுருகுகிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார். நீ கண்ணால பார்க்கிறதான மலைகள் பர்வதங்கள் எல்லாம் விலகி போகும். All the mountains and the hills which you are able to see with your eyes shall depart. నీవు కన్నులతో చూచినటువంటి పర్వతములో వెట్టాలన్నీ తొలగిపోవును. இன்றைக்கு இந்த பைபாஸ் ரோட்ல இருந்து எத்தனையோ மலைகளை காணோம். இப்போ Today many hills which were found on the bypass road are not seen. ఈ యొక్క బైపాస్ రోడ్ లో కనిపించినటువంటి అనేకమైన పర్వతములు ఇప్పుడు లేవు. மலைகள் விலகி போகும். Mountains will depart, పర్వతములు తొలగిపోవును. ஆனால் கிருபை விலகாது. but grace will not depart. అయితే కృప విడిచిపోదు. அதை யாரும் சேதப்படுத்த முடியாது. No one can damage it. అది ఎవరు కూడా నశింప చేయలేరు. மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாது. The mountains shall depart and the hills be removed, but my grace will not depart from you. పర్వతములు తొలగిపోయినను మెట్టలు తత్తరిల్లు నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు. இந்த கிருபைக்கு பேர் விலகாதிருக்கும் கிருபை. This grace is called grace which does not depart. ఈ యొక్క కృపకు పేరు విడిచిపోనటువంటి కృప. என்னென்றைக்கு நிலைத்திருக்கும் கிருபை. Grace which abides forever. నిత్యానిత్యం నిలిచినటువంటి కృప. இன்னொரு கிருபையை சொல்லி முடிக்கிறேன். I will finish telling you of another kind of మరొక grace. కృపను చెప్పి ముగించెదను. முதலாம் பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் 13வது வசனத்தை வாசி. Let us read 1 Peter chapter 1 verse 13. మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయము 13వ వాక్యము. ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் மனதின் அறையை கட்டிக்கொண்டு தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருந்து இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கிருபையின் மேல் பூரண நம்பிக்கையுள்ளவர்களாயிருங்கள். இது என்ன கிருபை? What grace is this? ఇది ఏ యొక్క కృప? நம்மை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக கொண்டு போய் நிறுத்துகிற கிருபை. The grace which is able to present us before Jesus. మనల్ని యేసుక్రీస్తుకు ఎదుటకు తీసుకొని వెళ్ళి నిలుపునటువంటి కృప. உங்கள் மனதின் அறையை கட்டிக்கொள்ளுங்கள். Guard up the loins of your mind. మీ యొక్క మనస్సును నడుము కట్టుకొనుడి. தண்ணீரை போல உங்களுடைய மனது இந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில தழும்ப இடம் கொடுக்காதீர்கள். Do not allow your mind to be unstable as water in this Christian life. నీళ్ళ వలె ఈ యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో మీ యొక్క మనసును చెల్లాచెదరు కానియ్యకుడి. விசுவாசத்துல நிக்க முடியுமா? Is it possible for me to abide in faith? విశ్వాసమందు నిలవబడగలనా? பரிசுத்த ஜீவியம் செய்ய முடியுமா? Is it possible for me to live a holy life? పరిశుద్ధ జీవితం చేయగలనా? ஜெய ஜீவியம் செய்ய முடியுமா? Is it possible to live an overcoming life? జయ జీవితం చేయగలమా? இந்த வியாதியில நாம் பாதுகாக்கப்பட முடியுமா? Will I be preserved in this sickness? ఈ యొక్క వ్యాధిలో కాపాడబడగలమా? இந்த பிரச்சனையில நமக்கு விடுதலை கிடைக்குமா? Will I be delivered out of this problem? ఈ యొక్క సమస్య నుండి మనకు విడుదల దొరుకునా? இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை வெற்றியோடு முடிக்க முடியுமா? Is it possible to finish the spiritual life with victory? ఈ యొక్క ఆత్మీయ జీవితమును విజయవంతంగా ముగించగలమా? இப்படி தண்ணீரை போல உன்னுடைய மனது அலைந்து கொண்டிருக்க இடம் கொடாதே. மனதின் அறையை கட்டு. Do not allow your mind to be unstable and wandering like this, like water. You guard up the loins of your mind. ఈలాగున మీ యొక్క మనస్సునందు చంచల మనస్కులు కాకుండాడి మీ యొక్క మనస్సును నడుము కట్టుకొనుడి. உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கிருபையின் மேல உறுதியுள்ளவர்களாக இருங்க. Be steadfast and hope for the grace that is to be brought unto you. మీకు తీయబడు కృపా విషయమే సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండుడి. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. அந்த கிருபை தான் நம்மை கொண்டு போய் நிறுத்த போகிறது. It is this grace which is going to present us there. ఈ యొక్క కృప మనల్ని తీసుకొని వెళ్ళి నిలుపును. எத்தனை பேர் இந்த கிருபையை பற்றிக்கொள்ள தீர்மானம் எடுக்கிறீர்கள்? How many of you are going to make a decision to cleave on to this grace? ఎంతమంది యొక్క కృపను పట్టుకుంటకు తీర్మానం చేసుకొనుచున్నారు? இன்று முதல் நான் கிருபையவே பற்றிக்கொள்ள போகிறேன். From today I will cleave on only to grace. ఇది మొదలుకొని నేను కృపనే కలిగి ఉండదను. தீர்மானம் எடுக்கிறவர்கள் எல்லாரும் முழங்கால்களை முடக்கி கண்களை மூடுவோம். All those who make such a determination, let's all bend our knees and close our eyes. ఈ యొక్క తీర్మానం చేయవారందరూ మోకాళ్ళ మీద ఉండి కన్నులు మూసుకొనిదము. உங்களுடைய வாஞ்சைக்கும் உங்களுடைய தீர்மானத்தின் அளவுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் இந்த மத்தியான வேளையில் கிருபை ஆண்டவர் அனுப்பி தர போகிறார். This afternoon the Lord is going to send grace depending upon the amount of your desire and the kind of determination you make. మీ యొక్క వాంఛకు మీ యొక్క తీర్మానముకు తగినట్లుగా ఈ యొక్క మధ్యకాలం నందు ప్రభు మీకు కృపను అనుగ్రహించును. நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பாதையின் ஊடாக கடந்து போகிறீர்கள்? Through what kind of path are you going మీరు through? ఏ విధమైన మార్గము గుండా వెళ్ళుచున్నారు? உங்களுக்கு விரோதமா பலர் அங்கும் இங்கும் போய் கோல் சொல்லி உங்களை அடிக்கடி துக்கப்படுத்துகிறார்களா? Are people grieving you, going and bearing tales about you here and there every now and then? మీకు విరోధముగా లేచి కొండములు చెప్పుచు మిమ్మల్ని దుఃఖపరుచున్నారా? அவர்கள் மேல் உனக்கு எரிச்சல் வர வேண்டாம். Do not be irritated against them. వారి మీద మీకు మత్సరము కలగకూడదు. நீ ஓடி போய் கிருபையை பற்றிக்கொள். You run and cleave on to grace. నీవు పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి కృపను పట్టుకొనుము. பாவம் உன்னை மேற்கொள்ளுகிறதா?
Is sin overcoming you? పాపము నిన్ను జయించుచున్నదా? கிருபையை பற்றிக்கொள். Cleave on to grace. కృపను పట్టుకొనుము. வியாதி உன்னை மேற்கொள்ள பார்க்கிறதா? Is sickness trying to prevail over you? వ్యాధి నిన్ను జయింపగోరుచున్నదా? கிருபையை பற்றிக்கொள். Cleave on to grace. కృపను పట్టుకొనుము. உன்னுடைய தொழில்ல பிரச்சனைகள் வருகிறதா? Do you have problems with your trade? నీకు ఉద్యోగం మీద సమస్య కలుగుచున్నదా? பில்லி சூனிய கட்டுகள் மந்திர கட்டுகள் தலைவிரித்து ஆடுகிறதா? Are the witchcraft problems and enchantments playing their game against you? ఈ యొక్క మంత్రంలో చేతబడి శక్తులు నీ కలుగుచున్నవా? இதோ சூழ்ந்து கொள்ளும் கிருபையை கர்த்தர் தருகிறார். Behold, the Lord gives you compassing grace. ఇదిగో ఆవరించినటువంటి కృప దేవుడు నీకు உன்னுடைய ఇచ్చుచున్నాడు. ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நீ அசைந்து கொண்டிருக்கிறாயா? Are you shaking in your spiritual life? నీకు ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు కదులుచున్నావా? இதோ ஸ்திரப்படுத்துகிற கிருபை உன்னை நோக்கி வேகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. Behold, establishing grace is coming towards you with great speed. ఇదిగో బలపరిచినటువంటి కృప నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నది. எல்லாரும் கண்களை ஒத்தாசை வரும் அந்த பர்வதத்துக்கு நேராக உயர்த்துவோமா? Let us all lift up our eyes towards the hills from whence cometh our help. మనకు సహాయం కలుగునటువంటి పర్వతాల వైపు మన కన్నులు ఎత్తుదము. எத்தனை விதமான கிருபைகள் இறங்கி வருகிறது. See how many kinds of grace is coming down. చూడుడు ఎన్ని విధమైన కృపలు దిగి వచ్చుచున్నవో. பல பாடுகளுக்குள்ளே நிந்தைகளுக்குள்ளே நீ போய் கொண்டிருக்கிறாயா? Are you going through different kinds of sufferings and reproaches? నీవు పలు శ్రమలు నిందలు గుండా వెళ్ళుచున్నావా? உனக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற கிருபை இறங்கி வருகிறது. The grace which gives you victory is coming నీకు down. జయమునిచ్చినటువంటి కృప దిగి వచ్చుచున్నది. உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வறண்டு காணப்படுகிறதா? Is your spiritual life seen dry? నీకు ఆత్మీయ జీవితం ఎండిపోయి ఉన్నదా? உன்னுடைய கிருபைகள் வரங்கள் தாளந்துகளை இழந்து போய் இருக்கிறாயா? Have you lost your gifts and graces and talents? కృపలు వరములు తలంతులు పోగొట్టుకొని ఉన్నావా? இன்றைக்கு உன்னை செழிப்பாக்குகிற கிருபையை தந்து கர்த்தர் உன்னை செழிப்பாக்க போகிறார். Today the Lord is going to give you grace which makes you prosperous, and He is going to make you prosperous. నేను నిన్ను పచ్చగా చేయనటువంటి కృప దిగి వచ్చుచున్నది. மலையை போல பர்வதங்களை போல நீங்கள் நம்பி இருந்தவர்கள் உங்களை கைவிட்டு விட்டார்களா? Are people whom you trusted like mountains and hills departing from you, or have they forsaken you? పర్వతముల వలె మెట్టల వలె మీరు నమ్మినటువంటి మనుషులు విడిచిపెట్టిరా? நீ நம்பி இருந்த தொழில் நஷ்டப்பட்டு விட்டதா? Is the business in which you had put your trust now lost? నీవు నమ్మినటువంటి వ్యాపారం నష్టమైపోయినా? உன்னுடைய உத்தியோகம் உன்னை விட்டு போய் விட்டதா? Has your job left you? నీ యొక్క ఉద్యోగము పోయినా? உன் கண்களை ஏறெடுத்து பார். Look up, lift up your eyes. నీ యొక్క కన్నుల పైకెత్తి దేవుణ్ణి చూడు. மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலைபெயர்ந்தாலும் உன்னை விட்டு விலகாத கிருபையை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். Though the mountains depart and the hills be removed, the Lord gives grace which shall not depart from you. పర్వతములు తొలగిపోయినను మెట్టలు తత్తరిల్లును నిన్ను విడిచిపోని కృపను దేవుడు నీకు ఇచ్చుచున్నాడు. இந்த பூமியிலே நீ எந்த பாதையில் போய் கொண்டிருந்தாலும் உனக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற கிருபை கர்த்தரிடத்திலே இருக்கிறது. In whatever path you might be going through upon this earth, the grace which gives you victory is found with the Lord. ఈ యొక్క భూమి మీద ఏ మార్గం గుండా నువ్వు వెళ్ళుచున్నప్పటికీ నీకు జయమునిచ్చినటువంటి కృప దేవుడు ఇచ్చుచున్నాడు. கண்ணால் காணக்கூடியவைகளை நம்பாதே. Do not believe in things which you can see with your eyes. కన్నులకు కనిపించిన వాటిని నమ్మకము. நாசியில சுவாசமுள்ள மனிதர் மேல் நம்பிக்கை வைக்காதே. Do not put your trust in man who has breath in his nostrils. శ్వాస కలిగినటువంటి మనుషుని మీద నమ్మకం ఉంచకము. உன்னை சீர்படுத்துகிற கிருபை, ஸ்திரப்படுத்துகிற கிருபை ஒரு நாள் வரும்போது உன்னை இயேசுவுக்கு முன்பாக கொண்டு போய் நிறுத்துகிற கிருபையை பற்றிக்கொள்வோமா? Let us all cleave on unto grace which makes us perfect, grace which establishes us, grace which presents us before Jesus when he appears one day. నిన్ను పూర్ణులుగా చేయనటువంటి కృప, స్థిరపరచినటువంటి కృప, క్రీస్తు ఎదుట నిలుపునటువంటి కృప దిగి వచ్చుచున్నది. இந்த மத்தியான வேளையில் ஒருமனப்பட்டு எல்லாரும் கிருபையை உயர்த்துவோமா? This afternoon let us all together unitedly exalt grace. అందరము కలిసి కృపను హెచ్చించదము. தாழ்மை உள்ளவர்களை நோக்கித்தான் கிருபை வேகமாக ஓடி வருகிறது. Grace is coming flowing with full speed, only looking at people who are humble. తగ్గింపుగల వారి యొద్దకే కృప వేగముగా పరిగెత్తి వచ్చుచున్నది. உன்னால் கிருபையை அனுபவிக்க முடியவில்லையா? Are you unable to experience grace? నీవు కృపను అనుభవించలేకపోతున్నావా? உன்னில் காணப்படுகிற பெருமையை உணர்வாயாக. Realize the pride found in you. నీలో ఉండిన గర్వమును గ్రహించుము. ஆண்டவரே, நான் பெருமை உள்ளவனாக இருக்கிறேன். Lord, I am proud. ప్రభువా, నేను గర్వము గలవాడను. உன்னுடைய உண்மையான நிலவரங்களை ஒத்துக்கொள். Accept your true state. నీ యొక్క నిజమైన స్థితిని ఒప్పుకొనుము. ஆண்டவர் இருதயத்தை காண்கிறார். The Lord sees your heart. నీ ప్రభువు నీ యొక్క హృదయం చూచున్నాడు.
உன்னுடைய உண்மையான நிலவரத்தை ஒத்துக்கொள். Admit your true state. నీ యొక్క నిజమైన స్థితిని ఒప్పుకొనుము. தாழ்மையுள்ளவர்களை நோக்கி கிருபை வேகமாக ஓடி வருகிறது. Grace is flowing very fast, looking at people who are humble. దీనుల యొద్దకు దేవుని యొక్క కృప పరిగెత్తుకొని వచ్చుచున్నది. హల్లెలూయా హల్లెలూయా బకరబాలారాబాలారాబాలారాబా షినాయినబాతునబాలారాబా கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே தாங்கி நடத்தியதே இயேசுவிலே பொன்னேசரிலே ஆனந்திப்போ இயேசுவிலே பொன்னேசரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். கிருபையிலே தேவ கிருபையிதே கிருபையிலே தேவ கிருபையிதே தாங்கி நடத்தியதே இயேசுவிலே பொன்னேசரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். இயேசுவிலே பொன்னேசரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். கிருபையிலே தேவ கிருபையிதே கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே தாங்கி நடத்தியதே இயேசுவிலே பொன்னேசரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். 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 இயேசுவிலே பொன்னேசரிலே ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய சமூகத்துக்காக நம்ம எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For the presence of God, let us all praise God. దేవుని యొక్క సన్నిధానం కొరకై స్తోత్రించదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்மை நேசித்த ஆண்டவர் இலவசமாக நமக்கு தந்து வருகிற பலவிதமான கிருபைகளுக்காய் சகலவிதமான கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For all types of graces, our God who loves us is granting us. Let us all praise God. ప్రభు మనల్ని ప్రేమించి మనకి ఇచ్చుచున్నటువంటి సమస్త విధములైన కృపల కొరకై స్తోత్రించదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த அசுத்த உலகத்திலே கிருபை மாத்திரம் நமக்கு எல்லாவற்றுக்கும் போதுமானதாக இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Because grace alone is all sufficient for us in this world full of filthiness, let us all praise God. ఈ యొక్క అపవిత్రమైన లోకమందు దేవుని యొక్క కృప మాత్రమే మనకు చాలినదిగా ఉన్నది కనుక స్తోత్రించదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த கிருபையினாலே நான் ஒரு மதிலை தாண்டுவோம். We shall cross over a wall by this grace. ఈ యొక్క కృప వల్ల మనం ఒక ప్రాకారమును దాటదము. இந்த கிருபையினாலே நான் ஒரு சேனைக்குள்ள பாய்ந்துவோம். We will run through a troop through this grace. ఈ యొక్క కృప వల్ల ఒక సైన్యంలోనికి మనం
నిలబడదాము. இந்த கிருபையினாலே ஒரு நாள் மத்திய வானத்தில் இயேசுவுக்கு முன்பாக நிற்போம். By this grace, one day we will stand in the midday before our Jesus. ఈ యొక్క కృప వలన ఒక దినము మధ్య ఆకాశములో యేసు ఎదుట నిలిచెదము. அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For which let us all praise Him. అందుకై స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எப்போதும் மனத்தாழ்மையாய் நடந்து கொள்ள ஜாக்கிரதையாய் இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்ய முடியாது. ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். That the Lord might help us all to remain with lowliness of mind always. Let us all praise God. ఎల్లప్పుడూ దీన మనసుతో నడుచుకుంటకు జాగ్రత్త కలిగి ఉండుటకు ప్రభు సహాయం చేయనట్లుగా స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய இயேசு நமக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்திருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Because our Jesus has accomplished, performed all things for us, let us all praise Him. మరి యొక్క యేసు మన నిమిత్తము సమస్తమును చేసి ముగించెను గనుక స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அவர் வரும்போது அவருக்கு முன்பாக நாம் எல்லாரும் நிற்போம். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். When He appears, all of us will stand before Him, for which let us all praise God. ఆయన వచ్చినప్పుడు మనమందరము ఆయన ఎదుట నిలువబడదాము గనుక స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். சகலவிதமான கிருபைகளையும் ஈவாக நமக்கு கொடுத்து வருகிற நம்முடைய கர்த்தருக்கு எல்லா கனமும் மகிமையும் துதியும் செலுத்திக் கொண்டு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Giving all glory, honor and praise unto our God who grants us all types of graces, let us all praise Him. సమస్త విధములైన కృపలు ప్రభు మనకు వరముగా ఇచ్చుచున్నటువంటి దేవునికి సమస్త స్తుతి ఘనత మహిమ చెల్లించి స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. நல்ல இயேசுவே, இந்த நல்ல வேலைக்காக துதிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த கால வேளையில் நீருங்கிட மற்ற கண்டு வந்தங்கள் தந்த திவ்ய ஆலோசனைகளுக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த கிருபையுள்ள வசனத்தை எங்களை ஒப்படைக்கிறோம் சுவாமி. இந்த கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலங்களை விளங்க செய்யும்படியாக உலகத்தோட்டத்துக்கு முன்னே எங்கள் முன்கருத்தபடினால ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலியாக இருக்கிறபடினால் துதிக்கிற சுவாமி. அப்படினால் நம்முடைய ஜனங்கள் தங்களோட பாவங்களை எல்லாம் அறிக்கை செய்து மன்னிப்பு பெற்றுக்கொள்வதற்கு நீர் பார்த்தராக இருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. எல்லா சீர்களை அந்த குணமாக்கும் நாங்கள் அறிந்திருக்கிறபடினால சோத்திரம் ஆண்டே. அது சூழ்ந்து கொள்ளும் கிருபை என்று அறிந்திருக்கிறபடினால சோத்திர சுவாமி. அனுபடினாலும் மிகுந்த மனத்தாழ்மை பெற்றுக்கொண்டு எல்லா கிருபையை அனுபவிக்க கிருபை தர முடியாமல் வேண்டுகிறோம். அது செழிப்பாக்கும் கிருபை என்று அறிந்திருக்கிறபடினால சோத்திரம் ஆண்டவரே. எங்களோட மகிழ்ச்சியாகும் கிருபை என்று அறிந்திருக்கிறபடினால சோத்திரம். எங்களுக்கு ஒத்தாசையுடன் பரதங்களுக்கு நேராக எங்கள் கண்களுக்கு ஏறெடுக்க எங்களுக்கு கிருபை தர முடியாமல் வேண்டுகிறோம். இருக்கிறது இந்த ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராக இருக்கிறபடி நாங்கள் மனத்தாழ்மையோட கிருபையின் மேல் கிருபை பெற்று கிருபையின் பூரணராய் நீர் வெளிப்படுத்தும் போது சந்திக்க எங்கள் யாவரையும் தகுதிப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் நம் அனைவரோடு